Ko tui pe ko tau mau mai ke tau kamata. Ore ke ai whai tā e tau Northern Territory ke tau toki. Mahu inga ke maue ngahi ata. Tata kipe malohi ai fen o kai ke lava mo uia e tau te elango. May I invite you all in the name of our Father, of God the Father, the Son, and the Holy Spirit to our worship, our special service today, especially for Sione, Kumiatu, and Kimberley, Joan, Puna, who are here today. So we are all here to surround them in this special service. Ko whaampe keu taritari ko toa ki mautolu he huafa ho tau otua ko sisu kalaisi ko tau whakamo ui I he ahoni. Pea mo e lau maari o e whiawhia, ke tau taritari aki, a Sione Kumiatu pepehe ki a Kimberley Joan Puna I he ahoni, mo lotu mawahe o e ahoni. Ia mo whakaapa ki he kakai o e whanwani, me he whaitu uwhai mea whakahoha ko e Gadigal people, you're a nation, and that's my respect to the traditional owner of the land, from where we're sharing today, Gadigal people of your nation. Ka tuku moa ke kamata a e tau lotu I he ahoni. O Holy God, we wait in humble faith, praying that you might visit us here today. May we know you more fully, so that our minds, hearts, and soul are touched and transformed by the life which you bring. Come, Holy Spirit, come to us now. Amen. Ko hiu koe ke whai ha tau hiwa, te whakailonga I atu pe ai hiwa e ka mata aki ai whiohi anga o e ahoni. Himi whangiau wonongo fulu. Tau kau ke whakamalo ia, ai tamai, alo, laumarie. Kau ai kakai o langina, kau mo mamani, fulipe. Our call to worship. The Spirit of God is upon us, shining light upon gift and praise, which we may not have seen. The Spirit of God is upon us, bringing new things within moments when we thought we had recognized all that was before us. Let me share with you the Lord's peace today. May the Lord's peace and love be with you all. And normally we turn around and shake hands, but because of the restriction, yes, Mr. and Mrs. Puna, you can do it. Please share the Lord's peace and joy. Thank you. You can look at each other and share the Lord's peace. And may that Spirit of the Lord be with you today
and not only today, always. With that, ko whaamu ke whakawhei ai se tuata tauhi o Sione Kumiatu Puna i he ahoni a mafua he esko maafu ke ne tataki ki tau tolu i he e tau lotu i he ahoni. Tau lotu. E tua mafi. I he kamata anga nā ke whakatupu ai universi. Io, koe mea kotoa pe oku iai ni, oku i kai mama o ia, me he whinangalo o e awhiona. Koe mamani koe ni oku mau whakoutu ai, koe tau kupu pe ia o ho o awhiona. Moni whau ai whau sāme o aho, o kutala e he langi ai nau ia o ho o awhion. O kupua ki tala noa ai aho koe ki he aho koe, te aku whana mea ai pō koe ki he pō koe. Mau whakamooni ai ki he mafi mo i ngia o ho o awhion. Mauomi kotoa pe o hingatu i ho ori ta whawhetai i he aho koeni. Whonu ho mauloto he whawhetai mo i hounga ia, koe ngahi tāpua ki le lei o i hala whono ngā, kua ke whaka inasi aki ai mau ngahi mo ui. More ke mamao ku hoko sia ai mau amanaki he aho koeni, ko ha mau poto pe ko ha mau wiwi ka moni ele a utaka he fonwa mau mafana pe he penu ke he tawala siana ke ko ofa ata pe ia ai afiona mau ko le fa more i ao mau nofo ke sivi ai mau ngahi mo ui mau whaka mo oni ko toa pe ko kauanga halaki mau toa. O ia o mau hula i he ta o kalaisi. Na e pekia he kolosi ka mau mo uia. Oi hono tuki whao he akau, koi hulu ho o ofa ia ki mau tolu. Koi toto ne ta whea e ne tofu he la wea. Koi totongi pea mo ua o ki mau tolu, koi kauanga hala. Tuku ke mau hufanga atu i he taa na lele pa. Mau kau whataha, pā utua wawao, muriki tonga, ongo ulumotu a mo e whamiri kotoa. Pā mawawa mo e fia. Kau hui koe ofa au fuato ai awhiona. Ko mau i heni whakataha ai ongo whamiri whakatou osi. Pia moe siasi ke hapai atu. Ai tuku whakaholo mo e tauhilotu o mau whai ai ulaki sāpate o Sione mo Kimberley, Puna. Hapai pe ki ho awhio, kai te mau fiu pe pahi e hanga ki ho awhio. Kai whewhe ko mau toko ni o mea te koe pe ia e a te nai sihawa. Kei whai tāpue ki na mai ki whare fo au ko whai hono langa. Mo oni pe ai wholofola na whai ai hano tanu maki. Ai ki i whamiri koe ni. Kai te ke kau he langa. Koe koto whaka ofa ai whai ngāia. E ka pau he kai te ke kau i he kau re o. Koe ātu ngā pe o mau whai. Ma hapai pe ki ho awhio. Ai o tua ai whai whaka mo ui. Mo e mesi, mo e alo ofa. Ke whai tāpui ki na mai ai loto whare koe. Pai atu ai whai whakau, ngāo e whakalau maari o e aho. Tawange, kumunia ki ho mau ngahi loto. A ho o whola mo ui, koi ai tū hulu, i he whanonga o mau whai, nei taimi ki i tāneti. Mau whai ai lotoni, he huafa peho alo, o sisu kalaisi, kā ko alo, o mau whakamo ui.
ai ana ke ako mai ka mau ka lotu pe mau pe he ko mau tamai o pe he bani ke ta pua ho kuafa ke hoko mai ho kure ke fai ho fina ngalo hange ko ia he langi e he fok mamana fuat mai he ahoni ha mau me akai ke anai ka famore more mau ngahi ang hala hange ko mau famore more ak nau tol fua pe mo mai e wana fau mau tol ka hi ai e fau mau tol me fie he ko ai pure moi malo moi koloria o tai ngata e tai ngata amen. Our first reading for today is taken from the book of Psalms, chapter 19, verse 1 to 9. Psalms, chapter 19, verse 1 to 9. The heavens declare the glory of God, and the firmament show his handiwork. Day unto day utter speech, and night unto night sow no knowledge. There is no speech nor language where their voice is not heard. Their line is gone out through all the earth, and their words to the end of the world. In them hath he set a tabernacle for the sun, which is a bridegroom coming out of his chamber, and rejoice as a strong man to run a race. His going forth is from the end of the heaven, and his circuit unto the ends of it. And there is nothing hid from the heat thereof. The law of the Lord is perfect, converting the soul. The testimony of the Lord is sure, making wise the simple. The statutes of the Lord are right, rejoicing the heart. The commandment of the Lord is pure, enlightening the eyes. The fear of the Lord is clean, enduring forever. The judgments of the Lord are true and righteous altogether. Amen. Thank you, Kimberley. Before we hear the epistle reading today, may I invite the girls, Sela Vaya, and Melelola, and Katakakala Latu. And I want to admit that the girls didn't prepare, but when I got here, I saw them outside. I don't want to let go today because I always admire their beautiful voices, angelic voices. So I really put them on the spot today. Thank you, girls.
Thank you, girls. O fia pena kai ke tau misi na ule ole lei he ahoni. Ne ongo nai whakatuku pa ke pe hono kole ka koe le o whanau koe ni whakawhia mau pe ai nau ngawe au ngā konau tale ni ti I he whai o hiwa. Koe o ko whakamalo lahi atu ia te koe sela, ka pēkia mele lola, ka pēka kakala I he hiwa o ahoni. I invite Sione to share with us our piece of reading for today. Our second reading for today is taken from the first book of Corinthians, chapter 12, verses 12 to 31. For just as the body is one and has many members, and all the members of the body, though many are one body, so it is with Christ. For in the one Spirit we were all baptized into the one body, Jews or Greeks, slaves or free, and we were all made to drink of one Spirit. Indeed, the body does not consist of one member, but of many. If the foot would say, "Because I am not a hand, I do not belong to the body," that would not make it any less a part of the body. And if the ear would say, "Because I am not an eye, I do not belong to the body," that would not make it any less a part of the body. If the whole body were an eye, where would the hearing be? If the whole body were hearing, where would the sense of smell be? But as it is, God arranged the members in the body, each one of them as he chose. If all were a single member, where would the body be? As it is, there are many members, yet one body. The eye cannot say to the hand, "I have no need of you," nor again the head to the feet, "I have no need of you." On the contrary, the members of the body that seem to be weaker are indispensable, and those members of the body that we think less honourable we clothe with greater honour, and our less respectable members are treated with greater respect, whereas our more respectable members do not need this. But God has so arranged the body, giving the greater honour to the inferior member, that there may be no dissension within the body, but the members may have the same care for one another. If one member suffers, all suffer together with it. If one member is honoured, all rejoice together with it. Now you are the body of Christ, and individually members of it. And God has appointed in the church first apostles, second prophets, third teachers, then deeds of power, then gifts of healing, forms of assistance, forms of leadership, various kinds of tongues. Are all apostles? Are all prophets? Are all teachers? Do all work miracles? Do all possess gifts of healing? Do all speak in tongues? Do all interpret? But strive for the greater gifts, and I will show you a still more excellent way. Amen. This is the word of the Lord. Whamalolahi ki a Kimberley pe peke Sione I hono whakaongo ai wholofola o e ahoni. Pa mehe tau same pe a moe wholofola pe mehe ipseri. Tuku pe mua ageu whakatapu
O whakailonga ia a whioa o tua hange koe ane o kamata aki ane nai. Tapu kia Eleanor tu Paula fita. Kia mho eiki. Tapu kia mafua he esko maafu. Pa uto vavau. Fis moha moa ka maamuri ki tonga. Ka me whale ha matapu leo tau kau i ahoni. Tau moa ke o whakapaapa. Ma wahe ki he e tau. Ongo mātua fo ou. O e whau whamiri i he aho koeni. A Sione Kumiatu. Pepehe ki a Kimberley Joan Puna. O whakaampe ke o whakailongai ai i heni ai ongo mātua. A Sione pe mo Kimberley. Mr. and Mrs. Cox. And Mr. and Mrs. Puna. Who are here with us today. Ai toenga o e whamili, toenga o e siasi, o tau kau whataha i he ahoni. Ka tūpe mua ke o whakailonga i atu e mahu inga wholofola e ahoni. Today is a very special Sunday. We're still not back to face-to-face service in the church. But when we plan this wedding, that is the question. They want to worship on Sunday, and I said the church will be open, especially for Sione and Kimberley for today. And that's why we are here today. And I'm so glad that we are here together to celebrate. Ko ipsere e aho ni fe unga au pito pe ma whakaukau o e whamiri fo o koe ni. He vesi ua wha wa ni mau waono o e ipseri. Kua ngauhi e ho o duaho tau sino ke mahu inga hono ngahi kupu ko toape. O a ube ki he ngahi kupu o kuha ngari maulalo taha. Ko ne whai pehe ke whenā pasi le lei mo whe ao ngā aki ai ngahi kupu ko toape o e sino. Ka mamahi ha kupu e taha pea e mamahi ai pe ai sino ko toa. Pea ka wikia ha tau kupu e taha. These verses. But God has so arranged the body, giving the greatest honor to the inferior members, that there may be no dissension within the body, but the members may have the same care for one another. If one member suffers, all member together with it. All suffer together with it. If one member honored, all rejoice together with it. We are one. And in the context of the reading today, the Spirit unites all of us. And to you, Sione and Kimberley, the Spirit unites you, binds you together as husband and wife. Te kai ke hoko atu I he whapitania te whakamahu inga I pe eni. Ko whakatata eni ai apostolo, ki he e tau tahana ne ngawe ai ki ai sino e tangata. Whai ngofua au pito ka ki tau tolo. O ku taha ho tau sino ka ku kehe a ngahi kupu. He kai ke lava he wa e ia whai ngawe ani maa. E whakaofo ofang e pe ai ngāue e whai e ho tau ngahi fofonga I he ngāue te tau whai he kai ke lava e he tau whanongo ko tau tele ngā ke whai e ngāue e whai e ho tau ngahi mata ngāue tele a whai ngofua. Ka te nau whaka ofo ofa pe ia teki nau dolu pe I he nau ngāue whakafo I tui I he whatongia kua omi ki nau dolu ke whai. Ka he kai lava ni mao ngā ue toko taha. Kua pau ke ngā ue ni ma, ka kua pau ke aveia e he vae. E ngā ue ai ni ma, ka e whakaongo ki he tutu uni e whai, te me he ene whakakaukau. He kai ke whai e he ni maha ngā ue, ta e kauai ai mea au hao me honoloto. Ko e mahu inga ia o e whekau aki. Pea koe ngahi mea ofa ko toa ko ia, o ku hai ko toa ki nau tolu e he ofa. Ka more ofa me ngahi mea ofa koe ni, me ngahi kupu koe ni.
tenau taktafi fusiaki. In the opening verse of this chapter 12, Paul appeals to a fundamental truth of the Christian faith. To teach these divided Corinthian believers about true unity in diversity within the church. And he pointed and reminded them to the work in the Blessed Trinity, who gives diverse gifts by the same Spirit and the same Lord and the same God. Paul explained the picture of unity, illustrate the nature and importance, unity of the church, and then again the importance of the diversity as a factor in that unity. Paul was not talking about unity only, but also reflect on the importance of diversity, because that's one of the key factors that will bring us together. The diversity of the church is a God-ordained means of bringing the fellowship to oneness. But unless each diverse member recognizes and accepts his part in the whole body, diversity will divide rather than unite, destroy rather than build up, bring disorder rather than harmony. As a result, in self-serving rather than self-giving. Unify in one body. That is one of the basic truths in this reading today. For just as the body is one and has many members, and all the members of the body, though many, are one body, so it is with Christ, his church. We all belong to one body. Paul, of course, today uses human body to illustrate the unity and in the relationship of the members of Christ, the body, the church. And of course, before I explain, I think we all understand, human body is by far the most amazing organic creation of God. It is marvelously complex yet unified. And unification with an unparalleled harmony and interrelatedness. It is a unit. It cannot be subdivided into several bodies. We look at it at different parts, but it's one body. And if it is divided, the part that is cut off ceases to function and dies, and the rest of the body loses some of its function and effectiveness. So there is no use if there is any part of our body cut off. Today, there are some factors that united us. One is our baptism. When you are baptized, you're being identified with Christ. And I always remember when I baptize babies, that's what I say to the parents. We baptize your child today because we want to identify us together with Christ and what Christ has done in our life. You were given a place in his body and you were identified with him. And because of Jesus, Jesus is the Son of God, you are also a child of God. Because he has eternal life, you also have eternal life. Because he was crucified, you are considered to have been crucified with Christ. And because he rose from the dead, you will also rise from the dead. And because he is the heir of the kingdom, or to the kingdom, you are also co-heir to the kingdom. That is what baptism do in our life. United us or unify us because of Christ's baptism. Secondly,
In the reading today, we are united in a way that goes beyond all boundaries. In the readings today, whether Jews or Greeks, slave or free, all have been made to drink into one spirit, the Spirit of God. Mahuinga albito ko taimi ko tau tahai I hono baptaiso pe aku ikai lewa ke toi kehe o iai ha popula pe ko hatau ataina iai ha siu pe ko haka kalisi o tau taha ko toabe. There is no such thing as one church for Jews or another for Gentiles. No. There is no such thing as one church for slaves and one church for free people. There is no such thing as one church for upper class and another for homeless people. No. There is no such thing as one church for white people and another for us, or brown or black. We all one as children of God. And of course, God will be honored our hearts. And we will find peace in ourselves as we seek to love other people just as Christ loved us. The church is the only place of true equality. And I hope that church can make it happen. Because these days, I notice that church is where division are, which is so disappointed. Fie mau ke hau ko siasi ko fitu e ke whakatahataha ia ki tau tolu. Me ampango he ahoni, ku lahi e taimi, ku ngoi he whanau he loto whaleo e siasi, koe ke hanau place o ki nau tolu ai. Ku ngoi he ka wa u, o ku ikaito e tokanga I kina ki nau tolu he loto whaleo e siasi. We should make the church a place of true equality. You and me can make it happen. Ko ngai taha mahu inga au bito, o ku iai pe ai kehe. Have you ever considered to think that it's good to be different? I remember when Kimberley and Sione in our first conversation, and I always reminded this to every couple who come, we need to embrace our differences. Everyone different. I am different. Sione and Kimberley are different. But if we try to focus on our differences, it will divide us. Why don't we look at our differences and embrace it? Because it will make a beautiful, beautiful mat if we weave them together like the pattern in the front. Yours and mine put together. Today, these days, there is a philosophy of independence, philosophy of doing your own thing. And I want to remind Sione and Kimberley, there is no such philosophy. Once you tie and exchange your vows, there is no such philosophy of independence between you now. You need to unite and become one. Once you become part of Christ, and I'm so proud that you already declare, you affirm your faith in front of everyone, and I'm so proud of it. So let that faith unite you both. Independence isn't a part of God's plan for his people. He doesn't say, oh, you don't want to fellowship with other believers. In the reading today, there is no such thing that the hands will say, I don't need you feet. I don't need you my ears. I don't need you my hands. He cannot do it without. There is no such thing as a self-sufficient Christian. I can't do it without you. You can't do it without me. And you need to say it to one another, Kimberley and Sione. Sione can't do it without you, Kimberley, and Kimberley can't do it without Sione. But the most important thing, you cannot do it without God, as you share on your wedding day. And these gifts are only means to demonstrate our love for one another and for the Lord.
all these gifts bind together with the most important values, which is love. It is not the gift that's important. It's our love that is important. And if you continue to reading to chapter 13, it details what is that love is all about. There are many gifts within the church. There are many gifts within our family. But we are more effective when we appreciate each other's uniqueness by living and working in unity. Remember that being different is called design as well. And if we look down on others because they are not like us, then we are looking down on God. Remember that each and every single part God values as equally important in His eyes. Cooperation is needed in every part of our human body. When the body of Christ, the church, work together, the beauty of Christ being revealed to the world. And we need to share that. Let me conclude with this one. Paul draws a line and tells the people of Corinthians they won't be able to cross it unless they also share together in that most excellent and exciting way, which is love. They won't get beyond, and it won't get beyond Sione and Kimberley, the chaos and conflict, and keep it together as Christ's body unless you learn to practice love at home, at church, or wherever you go. And the apostles share with us or point to us a great truth that we need to take to heart in our home and in our church and in any fellowship. Love is where we start. Love as Christ practiced it in His ministry and death. A love that's selfish, sacrificial, and redemptive. A love that reflects Christ's character as it brings freedom and hope and new life to your family. Sione and Kimberley and all my dear friends who are here today, we live in a broken world where sin plays out in the lives of people around us, and quite honestly, in our lives too. And in the midst of all this, let's choose to be the gospel people who reveal Christ's way through a love that never fails. Love that never fails. Sione and Kimberley, remember, even though you're different, even though you're two individual person, there's no such thing as independent life now. You need to be together in everything. But without love, you will not be able to achieve that. And with that, let me conclude with the song, with the hymn. And I will read the word. I think you have the words with you in the program. And this is from Together in Song hymn book that we are using. Hymn 654. When love is found and hope comes home, sing and be glad that two are one. When love explodes and fills the sky, praise God and share our Maker's joy. When love has flowered in trust and care, build both each day that love may dare to reach beyond home's warmth and light, to serve and strive for truth and right. When love is tried as loved ones change, hold still to hope, though all seems strange, till ease returns and love grows wise through listening ears and open eyes. When love is torn and trust betrayed, pray strength
to love till torments fade. Till lovers keep no score of wrong, but here through pain, love's Easter song. Praise God for love, praise God for life, in age or youth, in calm or strife. Lift up your hearts, let love be fed, through death and life in broken bread. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Ore mo mea hake ke tau whaosi aki ai kelesi ai eki. Eki ka mau ka tutuku i he ahoni, tuku ke whoki a Sione, pia mo Kimberley Puna, pia mo e laumarie o e taha, o ku hai e he ofa. Pea hoko ai a makatuunga o e whamiri, ko e whale, e pā e pea uka i kai ngaue. Ko e whale e angi ai matangi kai i kai holo, ko e uhipe, ko e awhiona. Tāriki mautolu eiki, pea mo e lotu ko hake atuni. Hua whahau alo ko sisu kalais ko mauwhaka mo ui, e meni. Pea ko e kelesia eiki ko sisu kalaisi, pea mo e ofa ai o tua. Wheo he lau maari e mā oni, ke ia te tau tolu ko toa ia o whaipe o taingata. Amen. We are the people of God, those upon whom the Spirit has come. Go in peace to love and serve the Christ. Amen. Whamalo atu ho mo mea mai he ahoni, ke tau whakakato ai lotu whakawhitai o Sione Kumiatu, pepe ke Kimberley, Joan, Puna i he ahoni. Hoko atu ai tau manatua ki naua i he lotu pe mo hewhia. Malo au pito. Ka pau kuaha whaongo ko me he whamili, ha mea ko mo whima uke whaongo ki mua pātau tok mamahe ku atāpe. Malo au pito. Wanna take off?
Ka taki ka pau ko ataha sea I hena pea. Whakaata ki he. No. I'm just waiting. Malo ko tui ko tau mao malie, pea ko mao pea moiongo me amali. The newlyweds are ready to enter. If you can please give them a round of applause. Paspasi mai aiongo me amali. The newlyweds, Sione Kumiatu and Kimberley, Joan, Puna. Goiai, once they take their seats, ka taki e kole pe ke whai whekau, ke whai e lotu ke tau kamata, pea o tau toki hoko atu malo. Bogada pe kai fai ai tau lotu. Ta po ki o fa. Ange ko e fatau ke nai fai. Fai atu e fai whekau e lotu. Ko e wha more at pe ko e fai whekau wau. Ko e motu apu I pe nia ai sia seo ke le si. Ko ia e u fai atu ai tau lotu. E o tua hafunga ni alo ofa. Ko mau tae maari e ngā hita poa ki lelei ai a Fiona. Ko whai ki e nongo whamiri mo siasi. Ko mau whekau aki ko tāpoa ki mo langi pe ia ai a Fiona. Ko whakailonga ia e tamai o eiki Sione Puna mo e kaunaka koeni Kimberley Puna. Ai mau whakata mo e maalari fia I he aho koeni. Whonua e te pire he mahu ta whea. Tōna ki pe ia ai a Fiona. Mo whai maa ki mau tōlu. Ke whakahoko ai e mau amanaki. Mau hapai ko tō pe ai langi. Mo e mafi. Ki ho o a Fiona. Pai tāpu e kina mai e ngahi ni ma whoaki ko toa pe. Whaka ilo ngai. Ai ngahi tuunga he whamiri mo e mau whekau aki. Ko e nofo ai tō ngā. Ui kai mo ui whakafo I tui. Ka ko e nofo a kāinga. Whawhetai ho mau lau maari. Pai tāpu e kina mai ai o wha. I loai a elenoa mo hou eiki. Whai whekau mo ha lotu. Te mau tō I nasi ai. Kawange ke mālohi ai ho mau sino materie. Pei longa ngau e te mau whai. Whai be o whakatatau I o whinangalo. I he wafa pe o sisu kalaisi ko mau whamo ui. Amen.
whakamalo ki he se tuata o ke lesi I he lotu kone whai ke koe uhi ke kamata ai tau kai whakataha koe uhi koe uraksa pa te koi ai te oange ai whangamali koe ni ki he whakafofonga me he ta whaake sānia ke whai ai lea whakawhisi. For the non-Tongan speakers who are here, this is an opportunity for family and friends to share kind words as they wish the newlyweds well as they continue on into their journey. So koe ai kore ki he whakafofonga pe me he ta whaake sānia ke whai ai lea whakawhisi. Malo. Whātulowat. Ka te mua ke puke e whangamāri e koini. Ke whakakato atu ai whatongia, kua kounau ki ai I he houani. Tapu ke a whio e atua mawhi o tau lotolotonga. Pea ko whatapu heni ki a ere noa tupu urahi whiwhita. Te mai hoa ike whanua. Whatapu atu ki a mafua esko mafu, te Muhammad Abure. Whatapu atu ki he whenei ki whawhkau. Nāne tataki whalau maari ki tatolu I ahoni. Pea o kou whatapu atu ki he ongo whahau. O ongo mea maari o e ahoni. Pea ko kore ki ka talamo ka puia e whatapu koini o whaiat ki tō mamaa. Ka tā ki te au ke u whakakato atu ai whatongiani. Pea ko hoku whekau I whatongia koini, ko e rea whawhisi o e te pire o e ahoni. Pea e kai ko ia pe ka ke u whakafofonga ai rea, pea me tawhaki tamai a Sione Kumiatu Puna. Ahoni o kutawanga maheni pe moia. I ngā he kātoanga maari kotoa pe. O ku whai ai hono maalari. A ngā he te pire ilo peheni. Ke whaka ilo ngā iaki. Ai kātoanga maari ko ia. Pea I he whaunga bea moe ngā he mea o tau maheni mo ia. Koe ahoia o e tangata maari. Kene whaia hono whatongia koe whalangilangi whaosi ki hono hoa. Ka koe uhi koe taulawa mai ki he whanuani. Ka koe whanua whemo e kina a hono ngāhi whatongia. He kutu mo whaila be he taimi kotoa. Tako hui ko ne whemo I ki nau tau wheturi holo ke whakakakato a ngai whatongia ko ia. Pea koe uhi ngai e ahoni, pea kou whamalo lahi. Kia Ameria, pepe kia no whangatau ke te. Pea mohono whangatuonga ane, koe nao whakaato I mai hoko masiwa. Kai li mai ho nao ma ke whae e whatongia koini I ahoni. Ka koe au kou whiawhia, te mo whamalo lahi atu. Ke whamiri kotoa pe o Kimberley Puna, I he tokoni ko mo whai mai I ahoni. Lawa ke tau kau whataha,
I hono whaga kakato ai whatongia koeni. Koe aku pehe ai whiawhia I he whakarea pe moi whatongia o e ahoni. Koe a koe tō ngaia o e ahoni o ku kau whanaha pe a Sione pe mo kimi I hono tari. Aki mo noro o mo whawhainga maari ho mo taimi ka mo mea mai ke tau kau whanaha I e whamo I he fuakawa kona whai ke tau maalaria I a aho koeni. Pai o whalahe atu ke te koe Sione pe pehe kia kimi, o whalahe atu ke whaifkau, pe pehe ki tangata ki a kimi, Chari, pe pehe fau ke whahu. Pe moku mo tolu ko tā pe ka ainga pa mo siasi ko mo lawa mai a honi, ke tau kau whataha I hono maalari, ai uraki sāpate, o e whanonga u whai e kimi pe mo Sione. Koe au whai ai whauha koeni pe mo kore whamore atu ka pai ai ha mo halo fia. Tō mua e koloa ko whakatoka e kaunanga ai otoa o whai aki hono whakoloa ho tau lau maare I e ahoni. Ke owa nā whai ange ko lau ho tau ke he, ka tuke hoko ho tau ke he ke tau whakatahai. Ke lang I ngai hua whatau ko sisu karaisi. Koe ko ofalahi atu ke teng modol, I he aho mahau inga koeni. Konga hono ua e whaoha aku omi ka te au, ke u whafofonga a rea, pia me he tawhaaki tamai a Sione. Pe koe whaoha a te uwhai ko ia, koe whaoha o gaya e tu ungarea, ko whaamu ke whamaunga e whaoha te uwhai. Koe tu ungarea ko ia pehea no wharea. Koe whala lou te rie, koe whai anga o whakatua me rie. Ko tui e Sione pe mo kimi, koe ui he utai au to peho o mo lea whakatonga. Pe ko tui e maheno rei pe kaki moua e whaoha te uwhai. Koe whala lou te rie, koe whaianga o e whakatua me rie. Koe tupanga o e rea koe ni, nai maa o e rea koe ni pia me uiha. Pia me he makahoko walu, I he taimi nai whaia e whakarerei whanua a tau wha a hau. Pia kone whalau koe ke tau I e kolo tau ko vela tā neongo na ne ulaki kamata pia nai ne ulungia. Pia nai ne toi whoki ki tonga eki, o huki mai ai kau toa o tonga eiki, whataha mo kau toa o lulunga, pia pehe ki o tu mua mua, pia mo kau toa, pia mi wawa ulahi. Koe ne whaamu ke liua e kolo tau ko vela tā pia mo lau whiritonga, kai lawa ai visone o kune whai ki he whanua. Wataimina ne whalawa toi ki hapai, pia ne whakakau ke awhe mua, o ui a honongo toko ua ko hawea pawa pe mo saulala. Kena tokoni ki a te ia I he whenga tau amanaki ki vela tā. Pe aroa ia tau whaahau o kore ki he motua ene whae tangata ki a malupo. Pe nai tari rere e malupo. Ke alu honongo whoha o tokoni ki a tau whaahau. Tai me ko ia ko whanongo ai ohoana pe koe hoa koea o malupo siswha ko io ai eiki o tāria kore a tau whaahau. Pe haurewa a siswha taki maa saulala mo hawea pawa ki ho nau loto api na iai ai fu te rie ai. O ne tuwhi mai a ngahi lai te rie
o folofola ake ki I whala, pia nau nofo ai. O whai ai e ne whonosi, ai ango e ne ongo tama, ko e uhi he ko lau whiritonga hono tuonga ane. Pia talanga rewa sis whaango tangata. Ko tau whaaha na ko ne hanga o uki mai a kau toa o tonga e kipia pehe ki mo lulunga. Ko ne osimau e a kau toa pia mihe lolo a halai walu. Pia ko ia upe ai tau tahi ki vela ta, ko e mate ia si ok tuonga ane. Ka neongo ia, ko loto mo tamai ke mo o tau i hau tuonga ane. Ko e mea o ko kore ki ai, ke mo tokoni, ke whakahauwhi, alau whiritonga. Pe hoko ate wholau ia, o whai ai whenga tau, pe o mea ia e ki mautoro. Ko tau ia nai toa ia ko lo tau ko vela ta. Ka koe uhi, ko rea koe nai whai e sis wha ki hawea pawa pe mo saurala. Mo o, he ko whakatoa meri atu ka ki moua. He kai, ke hoko whakatamaki ki hoko tuanga ane. Pe mou mea I bea e tala noa koe a historia, nai whekau e tau whaahau, alau whiritonga ke ne whoki ki whanua motu, o no whoki ai. Pena e tok whoki mai ai alau whiritonga ki whanua motu, ki lapaha ki hono a whio anga. Pea ko lau whiritonga, na ne tari e lotu katolika I he whanua. Pa mea mau inga ki a te au I a talanoa koe ni Sione pia mo kimi, ai whala lau teri e koe whai anga e o whakatua meri e. Talo pia mea au whala I te, ta mo I kamata e he whai whekau a hono whakatoka. Ai whala ke mo iai I he langa te o mo kamata I he ahoni. Koe whala e o e whātua meri e. Nāne whātoka aki ai makatu unga o e tau whanonga, kai ke kaua sihova I he langa, koe koto whakaofa ai langa kwhai. Kai le ohi e sihova ai kolo, koe koto more, mo auha e kolo ko ia. Koea e Sione pea mo kimi, o ku whai ai whaoha a koini, ka mo tala monu atu. Koe hui ko whai he whaifkau, a hano whakatoka e louterie, ke whai ai a hamo whakatua meri e, I he whanonga te mo whai. Koe hala ana ko ata, ki he wholau, te mo wholau ai. Ka koe whātokanga koe nai whai, e he oho ana o marupo. Mo, he ku whai ai whakatua meri atu. Ki he whenga tau whai, pia hei kai ke mate, hokutonga ane. Sione, koe wholau koe te mo whai, o whai ai whakatua meri atu. Hei kai te ke whai ha mea, ke mau ai ai whamiri. Ka whurahi e pui a Ameria. Ki whamau honi fō, he whai whakatua Ameria ke te koe. Kimi, ka whurahi kore sirini a sānia, ki I whakamau hifo holoto. Koe hui, koe mea ia nai ako nākea ki he whaifkau I whare lotu ane nai. Ko tau tau luko ngahi kupke o e whamiri. Ka pau te tau ilo tau ngahi whatongia. I he taimi ke tau whekau aki ai. Pai haangi ngila mo masani. Ai hua whatau e ko si sukalaisi. I he whamiri o kumo kamata I he ahoni.
Ka whai atu homo whanonga o au kia taimi kua mongo ia ai whaingata a pia mo e whasi ai peau o e hala whanonga mo manatu ki makatounga nei whakatoka he tangata he whine e whai whakau i a whalaite ko si hoa me ia e ngahi me katore si hoa nane ngahi ki taua pa ki taua ko sipi o kone whawhanga he kai ke ta masiwa taua e hala whanonga ka pau e puke mau ai ngahi mea nei whakatoka he whai whakau ke te moa he kai aha mau i e hoko whia whao se whao ko whai a ke tala noa koini pia ko kore wha more at pē ko hui he ko tala noa mahe nene mo tolu e kamataanga o walungo fuluna ko mau whainga maari ai o ngāwe he ngahi waka ai pure anga ngahi waka fulau tahe ai pure anga pia ko mea koe nā ko whai e taimi kotoa pēo ko mau whakaheka ai ai waka. O koe ai ai laine ai o kui, koe laine pirimi solo. Pea koe mono ngahi whika whakaloma o ku tohi ai. Koe uhi koe whakaheka ai waka, ko pau ke aluhake pē ai tahi o ngata pē lalo i he laine pirimi solo. Pea koe whiunga ia ai uta koe ai waka. Pako ne wholau he kai hoko whaingataa i he waka. Sione o kou toka ngat kia te koe. Hanga moa o whai ai whatongi a ko ia. Koe uhi koe laine pirim solo koe ngata anga ia. O i mea te ke whai i ho mo whanonga. Peko ngahi whika koe o kutu ai o koe ai whika ewa o kou whaam ke whakatokanga i he wholau. Ia ha whainga ta ai ha whatu ta maki toka whahinga whamamai he hoko i o mo wholau. Ko kimi, ko laine pirim solo ia, teke tokangi ai. Ko ala tu peo ngata ia kimi. O teke toi hoko atu, he teke mau e novai whamiri. Ka fulahi e ta fulu a Ameria ngata peko ia kimi. Ka ke toi heke atu ki mua. E mau ho mo family. O koe whakatoka ane o kimi pa koe no te hina. Ngā tape koe a kimi. O e teke toi alu koe ke kau he mea ai family o kimi. He mau ai mo family. Pa koe whika ko whaam Sione ke ma. I ngahi whika koe o laine pirim solo. Koe wha nima. Ka koe huinga ngā wha nima. Kumi he toi hime ai si. Whaange au. Whaanga fulma whao himi. Ka koe versi ono ni ma. Okpehea an wharea. Oa e toka ka ke lota toa. Sio ki mua. Ke whoka kua mawhola. Ia si su. Te tau fui kuna noa. I he tau ke mau he tau whanua. Ko wawhalai atu kia te koe pe mo kimi. I he whalau te mo whai. I he whamiri fu o kua mo kamakane. Lewa rewa e maranga kau tau atu. Whamalo ki a siope pope, koe uhi koe lea whakawhisi he ahoni, whakawhawhonga e ta whaakita mai. Koe ai o ange a whanga mālie ki ha taha me ta whaaki o Kimberley Joan ke whaiha lea, pia tau toki hoko atu ki he ngahi lea mā whana. Today is a day where we share a sweet, fond either memories or loving words as we continue to celebrate the coming together of two families. And we are now one. Ko iai, ka iai hataha me he ta whaaki family o Kimberley Joan. E whia ke whakawhawhongai ai ta whaaki o Kimberley. And after this speech from Kimberley's side, oku ata, so for friends, for families, if you want to share loving words, send them off well,
Koe whainga mālie ni, malo. Tapu ke awhiwa e otua. Patapu ke hau ik. Patapu atu murikitonga. Tapu ke kau taula e ki. Hau whaki hea e whakatapu. E whai a whakahoa atu. E makatunga e mahuinga. E moe uhinga e ahon. Ke whakafofonga i atu e whamiri tua koe ni murikitonga. Kau mai ki whinamotua ta iloa koe ni. Taha e taanga kunsalo te taimina e kei tui wharewa ai o hoko ko e hau e whanua. Ane whaua e taanga. O kai e konga e taanga o pehe. E ngalo nai a whe, pia e ngalo he ha, a e fulo o pere hake. Muritonga, o kou whakamore more atu. Ko e fulo ko ia mo iawa ko ia kutuunga e kuha mai. Tō tau au mau tokolahi e whamiri e whanonganga. Tako tūnga e whaingataa o e whanonganga ko tau whiko ki moia. Kau kai ke toi lawa mahataha ko au peni ko hau ke tāpuni. Ai awa ko ia. Whamore at mana e sai ange peke tuk. Kai he tūnga ko ia e ahoni. O hao hake he furuo pere hake he kai to e ngalo, kai kai ki to e lawatan. Ko watalanoa hoko ila mutu, daimla, ka Kimberley. Tama e ufanga ila mutu o. Ko o wana ake to e pu kia Sione, o kai ke sa ia ki miai. Ako o vare pe a ofe ko ma ofe tukutuku ato e ngā to tapat. None, hau kia ke tau hiki mai e. Ta mai ki mea, o si awa Sione ia. Ta koku tu apea Sione ia. Ta mai ke tangata e ki ka sānia ma lawe. Mai sānia. Si, koka sānia happy new year. Kasa happy new year kon. Ma fe, sai pe. Koe ni koe fe ne ni dai hebi koka kohai. Akimi, pe iyo. Hau ko fa e ma Paula e ma kapa kofi. Oka, oi, ai o silo e Kimberley e lahi suka ho kapa kofi. O te ke toi tau fie koe a Sione e murikitonga. Koe tu koe ni ko mautolu e popula ke o te mauto e rea ka Sione. O ia, o te ke tau fie koe. Koe ataia e o wha. E ku kei maa iri peo matangi riki ai matangi e funga alaki. E loto i o lupea pa koe uinga ia e mau hao mo ui mai. O kei whai kapakau pea e kapakau tatangi. Kene taki maari e mai si whanonga e whamiri tu a koen. Ko uinga ia ko mau si he mai ai ki e whanua murini. Ria ki atu ho mau api tupo. Mo e ki i fulalo manga malalo a kau ne mau iai. Ahoni. Ko mau hiki mai ke whanua muri kau kai e ngalo. Aho mau tupu a ngā. Si whare mairi o loto a ngā hā. Murikitonga koe whamiri koe ni ko lere mai peia mi tua alat whanua he koe whamiri tu a pēn. Ko whakamalo ia peau. E whakahiki mo e whakalangilangi mo e whakangengei ko whai. Pako whamoni pe ki ai. O wai pea e kau ei katoa ho mau whamiri. Ka koe ei koe asko he kapai ka ei taha. Koe ei mo o ni eni e murikitonga. Pa koe mau koloa heni. He koe mea koe ku pehea ia kimi. Toki mana ko tangata pea kimi ono whakarea e Sione. Ke toi ilo e kimia na iaha mamani he hala whanonga. Ako ia ko mau ko pula mo mau tolu. Ke ua pete mau torea mo toka Sione. Kau kai kene ilo ia. Ia e peho ki konga ke urea ka Sione.
Oia o whamaro a te whangenge i go whai. La wea e whine motua tua koeni. A te ria naku o ngona ko o hake ai ha pea moi ha molose o pere hake. Whaka more atu o kui kai kia ha mau kaunga e taha ki ai. Mea bea wilo ai whamiri koeni. Koe mau tangutu he lau kere o ai e efu i ho mau ngutu. O tari e i kia wholawhola. Me tamatu i wharewa. E plinistu i pere hake. Koe a kou whakamalo at malo e toka. Malo e ofa. Ka malo e whakangei o aho. O ke e awhi mai. I e whamiri koeni. Tau maulau kolo ai. Tau maulau tā pua ki ai. Kimberley o kou whawhawhunga i atu. Ai whamiri ni. Rotonga tokoto e whainga tā. Motua o whae. Pako mau mafu koe. E lawa e whatongi a koeni. Tukai ke pure hataha ki he moui. Whawhawhonga i atu e whanga whae. Mātua o whanga whae tangata. Na siva. Ka i loa. Ka komau o whaanga pēko. Whamore atu. Nako tōki tua. Mau whai whatongia o kai ke whie maari e ki ai. Mau kore whamore atu. Sai ko Sione ena. O ke maa u koe a Sione. Pea tike tue whai ko Sione a pui te whai ko toa pia. Tala monu atu ke whanonga ngā Sione ka o maa Kimi. Ka mau poaki ofa ke a te ki moua. Me he tau takere ho mau loto mo mau lau marie. Aki pe koe mea Sione na ke whakarea ia e koe au koe. I he aho e whakamau. Aho e nai om e siova. Ke tau fia pe mo pasi pe mo haka ai. Koe aho ia o moua. Koe ina e ofa ia koe koe anga whakalotu mau pe. Ko tala munuat ka te moua. I he whanonga ngā. Ka moe mau ofa lahi atu. Whare ko langa e ahoni. Ukai ke toi ai, ha mau toi kaunga. Ia ha kaunga a kalo ke mo sānia, ha toi kaunga a Ameria ki ai, ko sāri pēka ni kaunga atu sai. Ukai ke toi ai, ha toi kaunga, ha taha i he whamiri. E koe mea ia tene mau i ai huku munofo, koe mea ia koe, na e huai ai ngā tāo toi fie poto. Koea, koe whanonga koe ni muri ki tonga, oa te tau toi whare, o whiunga pe, ki nā ua ia pa mo e wholofora, ko whaki e whai whikau, ki hoko atoa kai whanonga. Whamalo atu muri ki tonga, malo e tokai, au mai whamiri hono katoa. Oku mau ofa lahi atu, e ngata hea e whakahoa, malo. Ko malo ki a koni koe lea whaufofonga ai te whaaki o Kimberley, Joan, Puna. Koe ai o ku ata ai maika ki he lea māwhana. Ko tuina e kamata lea māwhana ia po whalaite. Koe aho e ni. Koe ai ka pau ku mo fie hawhainga mali e koe uhi ke whaihatala monu ki he o ngō mea mali. This is your opportunity to share a few kind words. But seeing as you're all going malo apito. And family and friends for non-Tongan speakers as well, this is an opportunity for you to share some lovely words to our newlywed as they continue their journey, malo. Tāpo ki he awhio e o tua i he o tau lotolotonga. Tāpo he ni ki a ere tupoula whiwhita o hau eiki. Whatapo he ni ki he whaiwhekau wala motu. Mo e wholofola e aho. Whatapu he ni ka Charlie, ka Masania, ka koiongo
tangata eki a Kim pia mo Sione. Whatapu he niki he se tu ataka vaea mo siasi o keresi ia. Oku koe fine motu a koe ni koe ki fine motu a mei motu. Ko hoku hingo a ko totoko mālohi he lotu. Koe manatu me rie kia sānia mo kālo. Ko eku kalasi aho ia i he tonga parish. Pea toki whai e whakakoloa kia Sione, Maria mo Eliesa. Pea ko iki kalasi aho ko ni ko au ko fine motu a ko Ana Sinclair, o ko Ana Asaeli Sinclair. O ku takai whalai ki aia kipi pifita. Ko lele atu ki he lotu, nā ku fulai api e tālunga i he pō. Ko lele atu ki he tangata e ki talangi ai he pō whalaite. Ko ne eke, nake sio ka pasi mo tiana. Nake sio ki a ele. Whewhea sānia mo kāle. Oku koe kakala, pia kono fungani. Koe whine motu a whenea meita. Mo kātaki pē ai lea koe na e toki lava. Ono ngahi fungani oku alaha. Koe kumanatu meri e ia. Ki hoku ngahi kupu whekau aki. Tanga a whewhine whai whekau a wala motu. Nā ke talatala noa e a korini tō. Ki he whekau kau aki. Ngahi kupu. He kai ke ngā ue. Ai nima ta e kawai ai loto. He kai ngā ue ai wa eke ave ai sino. Kai whoki pe kilo. Sione, ko kai ke ai ha aku. Tua tamaki. I he lotu na e whai. E tiana mo pasi. Ko manatu kia e risi. Si kau vai vai. Me kau whine e ki. E tolai au pita ho ngahi kui. Nā nau taka e kau whine e ki. Hona moa i. Kako Sione. Ko e tamasi i whakalongo a Sione. Ko mea pēku te ilo Sione ne fo i mari. Ke heia ma Eliesa. O Eliesa ia e tā mea pēa Eliesa mene ke isi. Pea hiva. Pea ko Maria ko lea ki ai Maria ko tokanga au ke whaihanga au e la. Ko i ki whanau. Te unga pe ia mo koe Charlie. Ko au foki mo Ameria mo Pesi, mo Epi. Ok mahalo ku mau vai ke hekea ke tau e hongo fulu. Ka koe ku... Koe mea peu tau mai Ameria mo Epi ke whai, koe mea pea kou whai. Tok whakatoka ngā i hake au, o kou mahino ka au, nei to ton ke uga te whai mea koe ia. Ka koe happy pe. Ko Ameria foki ia. Ko whakakau au e pasi koe tahine wawau pe. Koe ka kiki a Ameria ko kiki ho tau te ringa. Koe tangata e ki ka taki lahi ka ko Charlie.
Ko e tamasi anga lelei. Ko e maulele atu ki he kei si peki tahine. Ko hiki foku me he perisi o si aswe siriana tawa tahina tong. Ko e ta olunga peki tahine mene kei si I o tuua e fufare ko kumore. Ule la a. Ko toksio he palangi o whakapare tahamano, tahamano, tahamano. Ko kumari foku ka ket more lahi ane siri ana ia. Masivai. Ka ko sio ke he mea. Ko e ofa a Charlie. Ofa pe me he famiri katoa Amelia. Mone whanau. Ko ki tahi ne anga whakatoki lalo a Kim. Pea hanga he ki o tāpu a ki. A Kimi o lava e a ko pea polisi. Pea u ilo, ko uraki keisi pe e hanga e Kimi o seini I ko ne whae. Ka ko ia. Ko manatu me li e Kimi, ko mata lele ia pe ia koe. I whare lotu. You are at the right place, right people. I see that you are so comfortable. You feel at home. And I have no doubt. Whaifekau Walamotu. She is. That's all. She's so good. Pea ko tahine ko ele tu ko lahi. Ko whakamalo atu. Sio mou ave whewhineni. Ki hono nofo anga totonu. Ka malo atu pas. Ka mawaiea. Sania mokalo. Malo e tau, malo mo of. Kuo tari lotu e lotu asania. Pea ko ofaat ka motor ko toa pe. Ofaatu ki ngahi tamai ki whae huki. Kia te vita pea mo ana. Unau tolu. Ofaatu ki he posoa pea mo e whahu. Pea mo tamai ki me he nau whafofa ia I he whatongi a makato. Ko ia au kai kia hamea, ko e talamonu pe ka te koe Kim. Pea mo Sione. Ko talamonu ati whatawangi ki he otua. Ki he whakamalo ai pea te kumo. Ki he whamiri whafo au mo whai. Ke tāpua ki I whakahauwhi ki moua. Lewelewa ki I lea o whātu. Malo. Ko kole pe ke hufanga whakatapu. Ko tuha ke ahoni. Ke talanoa pe ia ki miri. E kumanatu meri e ki ai, pia mo mau whamiri ka atoa, mau tolhen. Ko mau whanau na toko hongo fulu. Pia toko whawhe whine pia ono tangata. Nei mate mau tamai mau kei hiki. Ke taha tolu ko na lahi taha. Pea whaia te mau no whoko se mau whae na e to whanga mahaki mo mea kotoa. Ka si whenga pe. Nea kai ke mau wako pe he ke mau poto. Ko koloa pe mau mo ui. I he ofa mai ai o tua. O toko nia e whae ko eni.
Pea mauha oai o mai e sisu, o mai he o tua e whainga maari e ke maulawa mai ke whonuani. O ku mautuku pe whakamalo me whakawhitai ke o tua, koe ko hapoto hata, ko koe pehe, ko haiwi hata. Ka koe whalala ka sihovana, kai ke neri aki mautolo. O mai ki heni ko Ameria, whae kone a Kimberley ko sisi taha ia. Nā hange pēr tamā neongo ko hani ko toko wasi isi. Kana e pūre pe ia, mai mea koto. Ko e mo ui pe ia. Ko he hapa nolo tō nau whai pe ki ai. O au pe ki he hau ki heni. O whiri hono mari. Ko tangata ia ko ni. Sari, I am thankful for you. Ko hui ko whiri ai o tua. O mai e tangata, ki ha whai te riha Ameria, whie maari he mea kotoa. O whakahoko mai ai ki whanau koni mau pore pore ake he ahoni. O mau ai toko ua tangata, to ua whine. Aia koe lahi eni ko Kimberley. Pēnau I heni moi whanau aria, whaerehea ki nau tolu. Ko wheo te mi nau tolu me nau kei vare vare o a. Koe ni ki he mari a Kim. Koe tai me di koe tupaka Kimberley, na e sai he kai mani o ke. Paala haka pēne lahi, koe ki toi sai a Kim he kai mani o ke. Ke na elele halo pēmba fufoi maanga mani o ke he ne kei reka. O vai peku whatonga au ta me Kim koe ki sai he mani o ke. Pea alwai koe ki tahine koe ni, kai ki ilo maha ko mau monu. E loto e whamikui mo mau. Alu hake ene me au alu ene Kimi, alu peo ote ene ako, taua taha, talango fua. He ko mau uwha nau kotoa, pika kia hatahia e hange kon ko Kimi. Ni ongo pena nau si maari mo mea, ka hala pe kia hatahia e. Koe mea aia o ku mau whakasesele ai, he tahine koe ni ko hi. Lava taua taha, osi ene ako, ngā ue, tak malo ni mano boyfriend ke mat. Ne lava e o wow ka to ko lote matu a ke nau fa nau ke hoko e. Da to ki mari e ko sia no. Da ko ya ai Kimi, yo dai me ni. Ko fa e fo ko ni Kimi. O ko ke ilo ko aba aria ke ngawe. Ha pe ko fa le lot. Pe mai ko me o kula ke fe o ko mo. Mo Kimi mo bafus mo metem ning mau lau ye. Ka koe haha mea o ku mea Kimi tala mai o mau tāno ape ko ila mea mau whetangi he taimini. Ni taheni koe ni ene ofa iau. Whakamatala mai ha mo ha pau kai ke ngāla. Iau ene toonga to ape hono ulunganga. Whera pe ko pe ka sari mo hou mai ka au. Kai ke ngoko ene wha mo su mo to e me go e fanga te volo ia ka ko pe ki he ki asari mo ko mai ka wa ngalele pe ko ia ki miri Sione o fa he mau tama o wa te ke fai ha me ke tia ko fa no kere a rin ko ni e mau to ngan si pe he ku ita ki mi here ka Sione ka ko ki ngalo ia pe mai ka Kimi o fefe a Sione, fefo ke fe loa ke amo Sione. Tama e Kimi, o ku hange ko sari, tama e Kimi. Line, o ku saya me, o tata pe mo sari. That what? Hange pe ko sari. That, ko motu pe ko em hako saya Kimi ak that. Nobody likes sari. Never, Kaya tahaya tene la kasia sari. Oleva pe Kimi ke toksio po homo on. Pao feo mai ai kona ena ume ako he mea ko toksio pe ya Sione aho palai te Kim aho mea ko pe ko Sione ta me Kim io pe ta Kim Sione that's my auntie mai ai pa ka ha ai ka ki de ka ko pe o ole wa ke so pe tala mo ai fu sio ma Sione pe ko hana that oh it's all right ya lu le ga ki tu ka ko ia Sione pe mo nu ia ma ha ki tahine me ka to ku lava anga lelei te ke ofai o na ke
Whai ha mea ke loto mamahi he koe matatangi, he? O kai ke mea. He kau ka whanongo ku ke whai mea ko tuku I māsuka ko. O kuaha ki I mele mea. Whakapuna mai wheti mei. Ena ti ki hao mai ka koe. Pea koe mea mai ele tako toku tawa ken mo tamai Sione. Na mau time koe o mai ke nina over fuki he ni, eh? Ma nofe meses koti. Ako ta pea. Sa nea ko tamai ko Sione. Mana ko ako tau toi holo pehe ova. Ena ya uya mawa he ova ko ta petonga na hau he ova ko he farenga we poteni. Ka we ko pota va ko ham pere hake. Ko he tu fe fine ko he ho urak mari. Ngau no hingoa ta ma fo ke de pepa he tu asila pe ko ma no vai. Laka ma fe fin tangut. Tari e whehui ko toa pehu matatau pe whakmaua anganu. Taim ko wai ina. Tā mai ke lue ka awa te futoko whiha mo fulu. Hona whakaheka awe ki heimi. Lue me whiwhine ko me toa apongia. Hei ritia koe. Naka heke he basi aruki ato. Hao ai te. Paka o whakamalo ke o tua. O mai ai peho ki whamiri ki hen. Mau fie maarie. Mea mā kātoa. Fie mai mau whae mi he van, ku mau kakato hen. Pea koe ai ki mi, koe mea ko toa pe, mau fie ko toa. He koe kata mai koe hok whanganis koe he moi. Moi tae katoa ka ai. Ai awe. Pa malo apito whamala ki whamiri o sanyam o kalo moi. Everybody. Koia pe kirea manat mere. Malo. Kata ki kai hoko atu ai whatongia pe me he te whaakia Sione. Kata hoko atu ki ngai lea mawhana. Malo. Malo mai. Ko korebe whangamari koe ni ke whahoko te ki whatongia koe ni. Ka ki mua ia ko mo whamari mōre pe koe te ki lea no pe koe whaloloa. Ko e ki motuani, koe ke motuani tutonu ke rea ka ku whakako nao e pasta o kei, ke o whakahoko te ki whatongia koe ni. Mahoinga whoki talanga whoki a pasi pe heki a sānia pe mo inoke. Aku a te whiawhialahi ki a Kimberley pe mo Sione, I he whawhamiri fo au, o a te tala monu kia te ki mauto. Ka ki mua e whahora te ki whatongia, o ko whi mau koe ki rewa I peki mea ko whi share mo ki mauto. Koe o ko whi atu ki ofa, ki he whanau, mo I whakamoko Puna o re ha ori. Ai ko mea koe ke lawe, I ka koutu mahu inga ke lawe I ai fo I tuonga koe ni. Ta mai pas ke tuku, ka mahu inga. Ai e ofa motol ko anaise, o so ka anaise o ka anaise. Ko Susana foki na ngo pure ako I Atenis. Na e pure ako a Susana Atenis e taulahi. Pea mao ni scholarship o haa Susana wako e university ko e sene, o mao e mamatai tohi. O toko warai toki sima whiolak mo Susana he whiawhini. Ka koe kake whaloloa, ko ofa toki mo tō kātou, ofa kia whaiwhikau, pe kia ere, mo e whamiri hono kātoa. Koe whahawa te pe ki whatongia koe ni, ka e whamiri o Kimberley, o koe ki I te pire he, ni ku te teui. Koe ki te pire koe ni koe whakiti ki e whamiri o Kimberley. Pea o ki ai mai ki puha a e whaiwhekau, ko te teu, pe pe whoki he whaho.
Ko ia pe ko ofa ke mo to ngā to malo. Malo, tau hoko atu ki he ngahi lea. But can I just remind for the young children, there's an NDIS area right behind us. That's for people with disabilities or whatnot to come. Ka taki pe, ke tauhi pe, so that they don't go in and ruin what is there for those people. So ka taki pe, ke tauhi tau whanau, koe uhi, koe whaleni, mea whakaapa ki he nau, the facilities. Malo apito. Whatalo atu mo e tahine ko i no atu Paulahi. Na fu au e esi o ma fu Muhammad Pule. Te fine iki whai whikau, wala motu. Te apea e whakapa apa ki e o mea mali o e ahoni ki a Kim and Joan. Kai umaa fōki a ngahi tūnga kotoa o totonu ki whakatapua. Pea kua u whakatulo atu ki e i o lupea. Mo e otu hei lala e apiko o tumoteka. Kai atamu o ki a lie mālohi ke whai peha una loto merie. E o ku ongoi e lie mālohi ahoni. O ku te kina mai i he taimi o ku puhi ai o ngohunga. Ke whakaau mai e ne ofa ki hono moko Puna. Ko e tūnga lea pe ke uwhawhawho ngā tu a e whine ki whai whekau malamotu mo e kāinga koulo kotoa. Kia te koe Kim pe mo Joan. Ko e lea pe o e ki kolo. Au e lau kafo ka e lau lava. Ko e mau pōpoa ki ofa pe ia mei koulo. Ke whakamau i ngā i tuunga whare, nā tau tupu ai i motu, pia moto ki mawhola mai. Te kina mai e ki waka me funga whātoto. O lata i hei o lupea. Pia whai ai e ne siu, mafua mai i he wafu whāua. Koe ahoni, ia e ki tala noa he hala whanonga, pia ku maari e pia he koe tala noa e tangata haapai. Holo pētu u he kua ngalu e whasi. Holo pētu u he kua ngalu e whasi. Ngahi wike kua o ti, tau māta kotoa e mafi o si homa, i he puhi ai onga hunga. Toi ngahi aho si i toi tala mai kua laku e salau mea i he ki motu ko ia ko tofua. Ahoni, ko toi ongona ai lea koe o e otu hapai, holo pētu u he kua ngalu e whasi, ko e tala noa ia o e nofo i he hakau, nofo i le lenga ai mo ui. Tahine koe ni mo mea kotoa pē, ko tau whanongo ki hono ongo mohono tala noa ki ane a whi, ai wā i hala e tala wau mo e whine mui o au mai ki e lota whare o e siasi. Lere mai e motu ani o kau mai ki e siasi koe ni, mau whamooni kotoa, ki a mo oi kua whakawhono aki ai lotu mo e wholofola. Kai kei whanonga pe he wā i hala o e whine mui mo e tala wau, pe o ku tuonga i e lea koe ni e tangata hapai, nafo he funga hakau, he kua whasi o tungalu. Pe a whai ai e lau pe au pe kowe e tonu. Pe koe ngalu te le, ngalu heke, ngalu whani fō, ngalu tā me. Ka e tonu pe ai ngalu o ku whani fō ai ki he ahoni. Ahoni, tāu e rei mo to wha. Kua tonu e o tungalu, na e whani whai a kimi. Pe au manatu ai he ki tala noa hoku tua whiwhine ko siiria, funaki o kai kei hen. Ko au mo siiria au ma kei tae mari, pe hei kai kei whai ha whare i ki he nofo whakamari ki he onga mātua, te ria nā whiha alaki. Ka koe whana mai a siiria ki a te au, pe au kai ke wilo pe koe whakamomoni, pe kono whengai pe ke sai e maongohi ko matolo maua ki he tua taime koe o e mauhoa. Ta mai ria, te totokanga mari koe, kai kai pe hafu, haua i ai kolomotua, tai mari koe ia. Ahoni, nonga i ki i wakauri e mari e.
He kua tonu e lau pe au. Whai e whesi fohe mo e lau hakau. Pea tō o tahe funga si ake veongo. Whai ai tālo. Whawheta i kua mao mai. Ai tangata lo to kolo motua. Whai ai lau lo tu pea whai ai mo langa whanua. Pea whawheta i ari e malo. Toi whakalai atu pe mea ai whai whekau. E ne tala noa ki a tau whaahau. E ne tala noa ki i kuna e kolo tau ko me lata. Moni au pito pe ia. Pea ne uhinga fōki e fōi a tau whaahau ki. Ko e whangakui ai whai whekau i tongo rereka. Ko ki nau tolu ia nei matamata ua. O nau ki kau ki a tau whaahau. Kau ki a lau whiritonga. Pea u i kui a urungia. Kako ene. Ahoni kimi. Ko e lea pia mau atu. Te mo whanonga ki mau ai whumai hala whaingataa. O e lau e whaingataa. Lau pe lava. Lava pe ia si hova. Tala mai a Filipai vai whawe statoru. O kou mawhea ai mea kotoa pe. Ia te ia uli whakaukau au. I can do all things through Christ who strengthened me. So ka pau ko si hova e. Ko palo mesi mai te ke mawhea. Sione mo kimi. Ai hala whanonga. Ko i haa ke tau toe vei uai. Ko i au o atu e mau ofa. Pea mo mea mai pe mau taulu ko su fokieni ko toke tā ia e university na e lawe kia i e tangata koe ni. Ko e whaka ofa o kimi. Mo ani pe ko e pālani. Ka ku mo mea i koa e taimi na ngoto ai puatapiri ni si ho mau ki kolo, i ko ulo. Kono ki whanau no pe na i ulo. Ka kai whaka ofa. Pea mea e lata tu po urua kia. Neongo e ne he api ko purela a. Tau aki pūru, pea pehe whoki ki he ongo punga tea mo punga kapa. Kana e mau atu pehi aki e funga whaatoto, ane mau ai kakai nei ulo nau whakawha. Pea ka pau o mou fia ilo ke whakawha ane a whi. Mo mea mai pe ki e whiwhine whaiwhekau, pea mo e toko taha ure atu, whakawha atu. Koi ai o ko ofalahi atu, Kim, talamonu atu ka te koi mo Sione, whanonga uwhai. Tonu e lau pe au, no ngari e mālohi, au e lau kafoka e lau lava, lewe ngalanga. Ko kore ke u hao hake he. Tupe mua taimere noa, kau mai whaifkau, pe ka Sione Puna, pe a mo Kim, ai aho koe ni, o asia e kātoanga, ke u hao hake ai. Ki moa ke whai haki manatu merie pe ko haki tala noa. Ko hui foki ko Kim, ko ne whae ko Ameria. Pea neongo o ko ihe siasi o keresi, ka ko hui foki ko e marima Kimi ki keresi, o te ki ai ke mea i e keresia a e kutu upea mo Ameria mo Kimi. Pea moni lewa lau ko e. Ki mua ke te whai ha tala i whare, pe ko harea i he aho kātoanga, waki tala ho to uhi ngā, pe ko e whē matala i akau te hau mei ai. Ko kui ngoa ko una roto tui ono. Ko tupuanga e nyuk peheni e whelawei, pe amo Ameria, hana Kimi, sania kau whakahoko atu. He te tahoko atu i keresi. Ko o mātua, ko Ameria pa fusta tola o la paha. Nai takai whala mai ke tangata eki ko virisoni, uangunu, tuiono o tatakamotonga, pea mo pirehake. Iai e na whanau, ko e lahi taha ko tāufa, ko e whiwhine. Hoko kia ni ware tuiono, ko e tangata, ko e tamai a e whine mutua koe ni. Hoko kia i a whakalolo, Tamaya Ameria, Pauline, Susana, Piamusa Miu, Mahanga ia me whiwhine ko Lucia nai mariki no muka ki a Sione mama. Hoko i whai e kau whiwhine nai toko ua pe kau tangata. Ai ongo tangata ko whakalolo pe pea mo e ku tangata iki. Whaere vai o kui ai whiwhine ko Kesaia, nai Maria ki takamotonga ki he kau reveni o kui heni ai a Lucia. Whiwhine ko Meretei, o koe whiwhine ko Seini Leva, o koe whiwhine ko Kaloafu.
Pe koe katoa kau whewhine koe ni koe whanau e ni awangunu pe amo Ameria. Ko whakaloloe ha ana Ameria mo Pauline mo Susana. Ko nivareti au lahi e ku tamai i he tamai a Ameria. Ka koe ui koe anea whine mo ua, he koe ui hena iai ai ki i putu whakatu ape koe tamasi e whae tangata. Na e te ki ai ke tanu, na e tuk tanu ane awhi. Pena aku poaki rewa ki he whahu, o whamiri kui he ni. Me atu koe o whafofonga i ki taua he aha whalai te, kai o rewa ke usi alo tuku, ai tunga ane ko e ki hono whanua mau, ane awhi. Pea, kou whanongo i ngahi rea, o koe tala o kau reha uri. Kou whanongo he rea, mo e rea kau reha uri, o koe e rea o pere hake, koe tupunga i me tangata ingon ko reha uri. Rea hange ha pere hake. Tangata na e whatongia ki he tui pere hake, kana e rea o mahino ene rea. Rea ki he tui pere hake, ene rea ki he siasi, ene rea. Nā e kalasi ke he rea e tangata eiki koe ni ki ha whahinga ha whanga. Kau whanongo ki ngahi rea, o kou ilo maalohi ange awha e whahinga koe ni koe o Susana mo e otu koe na rea, ki he whahai koe na mautolu koe whahinga matai tohi tae a koe koe pāsasa. Pea koe winga whoki e pāsasa nia ke ilo, o ku mau ho hako pāsasa palangi. He kai to lawa ia o to'o. Ka koe mea kehe ai a kimi ko e neanga whakapalangi. Osi. Kai ke mālohi o no ngai tonga hoko mai ka mautolo. Ko saipe au. Ko Susana. Fumatai tohi koe mo e nai tala koe kipi koe universito Susana. Toi awen ke universiti koe e na titi. Koe North Territory koe kau apo. Koe tai mahino. Ka o mau e Susana ia feitu koe ia. Pea ilongai ai hau a Susana. Pai kau whakamore pea mo e kāinga loto ke res kau mai family mo e kāinga loto. Koe kulere mai aku e ahoni ke u hau ke mahino o ku i kai teuri aki e tupuanga. Kana aku whafonga vela hono whengai ai mea koe kui koe ngoua pe koe tulu starch food. Pea mo e octopus. Koe uhi, ko ku tau kete kon ko tiana, koe vai haka kakalo kono ta. O koe kapeto lava tiana ya, ke si oifo ke ni mahi kai lava hife feke, ke pea tu kakalo ikai. Kone pea kakalo haoleo tiana tamai. Kai ke si alo ai e feke, koe si mea fe mai kalo, ko pea alo o mai mea giapin. Fai ke hifi, pa ke hifi honima, pea o se Maria e kalo a Sione Puna, ka tata nofo fare mahaki. Koe uhinga ia e aho koe ni Kim. You are in the first place of putting together your feet ke start a new family. You always say yes to everything since I know you. Everything you say yes. And I don't know, did you say yes when Sione come? I think so. Because you always pray to God to give you one. Ka teo o atuen. Ko Sione Puna he iloi e siasi. Ko tamasi ka mari pe lue holope, alu holope, o pe asheifi. O pe puri a Sione Puna. Pe a koe whaihuki koe ahoni. Ko e kenge ko whea Sione Puna. Ko tamaifi mari e whua Sione Puna. O wale pe ko whanongo e ki tānou sa sala mai. E mari a Sione Puna. Pe a ngata e fwoi setesi. Pe a whaka eke. Fai pe ko pe tai ka ke mo tala mai te kumi pe. O wale pe tala mai ko kimi. Ko talange. Malo sa dia mo kalo e lotu ke hakimi o ririu a Sione Puna ke ha o malanga. And that is the only thing, Kimi, I want you to ask Sione Puna. The first quarter, you go and tell Valamotu, Sione Puna will pilot for you in Malanga. Pero mea ia ko hawai he ahoni, ke whamaloa ka pastau kei. Ko loto e nakulava.
Na ke whakarea me ka te au ke ai ke kakato katoa te pira so ne Puna mo kimi i e whai kakai mo e whike. Pea ko ne ospen ko alo koe hapai o tari mi he, ke ne tala mai ke mao aki api, ko hie na uhola mai pea ke ta uto o si whakahoko atu. Pauline mo Susana ko ofalahi at kamoa. Whakapa atu ke o tau ki i whahau, se ne ki heri ne o si ene whae, ma lo se o mo ofa. Tane uilo ya uia e lahi pehe ai pare whahu. Na e tuku pe putuia ke toko tokoto atu pehe, kau toi hau pehau. Ko e kulawa atu ka ne afi ke tanu e ki motu atu ngā ane kon ko whai whekau. Pea ulawa tau tō muia tahi loto ai whamiri ko ose manat meri e ia. Pea ualuat peau, ose pe manat meri e ia ai uitou mo e whamiri, mo e whanau ko siata ke uitou pea ke alo manat meri. Mana kai ke fie i o mai e uitou ia kako ene iri fia pea nana awalange ko. Kako ulo tuai kai ke uita ka pepe mai ikai. Pea ualu rewa manat meri e mai ke tunga ane koni. Kau manat meri e pe mo pehe ke whai mo ose putu kau alo ia whai e kukuki ki he ahoni. Kono ui ngahe kou ilo ai tari mai e kakai holonga mo whamiri i e malae. Kai si te kai peke te si i whakaene ene at ke te tautu ko nau pehe mai. Hana kai te ke aluai ki asia he mari. Ko talange. Kai hano hinga so mu eke. Mo si o mai si e mamahi ia he. No fo tengi hia hokutunga ane. Tamena to kake alko manat meri hange wahai wharelo tu. Ko pet, o kai koe mate, ko hamea ke tau tangi, o spe tau tangi, pea tuku ka tau fie mau i si hova ai tunga ane ke alu. Te toki alu ke he sāpate. Ka inga, koe mea koe kou si ilere mai ai. Talango fua, ke kore a pastau kei, mo te ana. Mo ku hau ke whakahoko atu. Kia Kim, I have a good memory of you. Only because of ke futuanga rere. Pake te hape ko maua te tamasiko Sione Puna, o futuanga kovi pataiti. O kuhoko peso ne Puna ia kasani hange ko rea pabrine. Tamasi ang rere ko wi ko nokonga niwe. Ka koe uhi, ko ene hoko ka kapastau kei, ka yaha ane ikai ke malanga, pake alpe ko sio ke angkolo koe asa a Sione Puna kimi. He koe hawa Sione Puna he ili fia ki a pasi. Ta ko fia Sione Puna ho fufae huki. Whakaofa ne tautu na itonu ke talangi hao tautu he ke huki ai ke whakaofa ho tautu. Kai kehe, ka inga keresi whakamore atu ka pau ko we amahe aho koe ni ke whaise ono whakahoko a e kutu o ki a Kimberley. Ko hui pehe ko inga he te uhoko atu mo sānia mo kālo. I he siaso keresi pea mo kimi mo Sione. Pea ko ofala he ko whamiri, pea ko kore whamore atu ki he whanau me whakamoko Puna. O virisoni wanguntu iono mo le hauri mo he hea. Ai ni pe whangatokoa o ku kapau o ku i kai ke uto o whatongi a poto. Ko si o ngata anga e hok pasa sa ato a whatu. E sisu na ke tala ofa. Ka whakataha ho kakai. Hei kai te nau tue noa. He te ke iai. Ke tā puake. Tuku mua ke u whakatulo atu. I he tala whakatapu kakato. O e whanua. Pea mo e lotu. Pea mo ngahi. Whakatapu ko tapu atu. Pea mei muani. Ka tā mua mo oku. Ai ki i whainga maari e koe ni. Ke whai haki i rea maa whana. O ko ofalai atu ki hangota mai ki o e aho. Kimberley, Cox, Puna. E mo Sione Kumiatu Puna. O ofalai atu ki a te moa. O ku ki whakahauka atu pē whine mo tu agoine o ku. Hange mea nai lawe ki au na loto. O ku whakahoha a. Ko e whika whitu au e whanau e toko walu. Ai au lahi tahai. Ai tangata eiki koe ni. A Kumiatu. Nā e ai ki mua. Auntie o Kimi. Nā mālolo ope.
e nau tangata aiki o nau keisi. O pehepe ho mau ki family. Na malolo pe o matua o ku mau keisi. Pea ko sania pe na e osi ko ia fokulahi taha. Na ne ngā ue i whare koloa e pure anga. Whai ako mau tauhi. Pea mō meniti ko ia malolo e maungu matua. Na maulau pe ai toa ane koen. Ko mau tamai. Pea mo e mau whae. Ta guau ki a honi. O ku mau kei lau tamai pe. Pea mo e whae. Ke sania. Pea mo kalo laile. O kei whae pe ho mau. Ako naki i. O kei whae pe ho mau. Whakahino hino. Ka koe uhi. Koe aha koe ni. Mo e tuunga o mau iai. Mau ngai family. Mo ngai whanau. Ka mai ngahi maka Puna. Tuunga pe. I tamai mo e whae koe. Sania ka maa kalo laine. I he ofa ai. Ko whai maki mau tolu. Mau. Lave monu ai pia mo e. Whahu o e aho koen. Tau kete koen. Malo. Ko ni lava mai. Pia mi he. Aotearoa. Ke whai ai. Ai whau family fo o Sione Kumiatu. Koia koe mautupu ia. Pea koe mautuu pea mo siope. O kulahi tangata eki a siope. He mau tangata eki. Pea ku mau mata whare taha pe. Ko mau tolu pe. Ko whare loto o halafo. Kau niwe. Pea ko siope mai. Mok nau tolu i he. Ta whaaketa. Nea ki taimi na e. Lava mai asania ki Nusila. Pea mau. Nofo pe mo maho mehitanga. Kana e lahi ange pene nofo ki kolomotua. Ki ono se paniti. O taimi kotoa pe. Aho kotoa pe. Po uri. Pau pike lavang. Siope. Te kolopi soni. Fetongi tongi ange. Ke mauleo. Pata e whaingo fua pe. Ko hiko e mau mata whareta. Aho ki aho. Po ki e po. E taimi na e mawai hata sādia. Lusila. Pea ko siope pa moe te hina. Na e fetongi tongi ange. Ko whaiho mauleo. Ko ia koe whakamalo lahi atu. Siope. Kai ke he kou whoki mai ke urea. Koe ke hatunga rea. Koe whakapuna pia he maa whana. I he neongo nei kai ke whaha labat ki Sione. Tahi ni whai whekau. Ko whakamalo lahi. I he ngau e mamafa. Pa mangahi ako naki. Ko whakakoloa aki. A Sione pia mo Kimberley he ahoni. Na aku whetutaki atu kia kalolaine ka takpe. Kalo, ka taki pe, ko kuwakai atu pe na e ameha ki tohi a Sione mila. Pea koe tārie na kalo. Poino talamai e sānia ia. Ko epia pea mo Sione. Ko e fu kaunga mea lele ia. O Amelia pa mo Charlie. Te kai ke toi tokanga ki ai. Kana i heku whakakau. Ko anga e mautu pea mo Sione mila. Ka tak pe Sione. Ko whae a Sione. Ko ina e whahu. I he mau kui. Tangata eke mau whae. Pako o whamalo apita Sione. Ia te koe. I he
lawa mai ki whakakakata. Ai o wawe a. Ai mari a Sione. Ko ia pe ia koe ke ia hange koe lawe ki mua. Whakamalo atu peke ngahi tapa whika o aki. Ango koe malanga ko whanongoa. Ai ngahi kup whika o aki. Whakamalo lahi atu. Ameria. E fu, whakalangi lahi. Ma ai whahu. Pea pehe fuki whaamido Sione Kumiatu. Kai te mau ilo e mau tolu. Te mau lawe. He fu monu. Pea moe tāpu aki. Oi ako ia. O kore wha mora at pea melia. Kai ke mau mao. Hamea. Ke whetongi ake e whakalangi na e whai. Ka koe mau o whaape. Ko ilo pea melia. Na ki whai kotoa pe mea koe ni. Tuunga i ho ofa. I ho foi tahine hoi fua. Ho tama. A Kimberley. O koe e whakamalo. Malo au pito. He ngahi mea kotoa pe. Kai iu lava whakamatala. Tuku mua ke murituku ake aiki i. Rea koe ni. Ai whakamalo atu. Ameria ka o maa ngai tau kete. Ka maa ngai family. O mou family. I e tari lelei. Se mau ki fine motua. Ke hoko atu. Ko whakatoko lahi. Ho mou loto whare. O whakamalo lahi atu. Kai te uilo pe te mau tū mei whe. Ke whai mea whakamalo. I ho mou loto lelei. Ke tari. Sifisi ahi. Ke hoko. Ko whakatoko lahi. Ho mou loto whare. Whatawanga pe ke lau mare maone o ni ke hifo mai. Taki ho tau whanonga. Pea whakanofo atu. Ai hoko atu. Oi hala whanonga. Tala monu atu e Sione ka mā Kimberley. Pea moe ofa, moe pōpoaki. Ofa mai. Ai toko taha koe ke lama na es mahino lama mai. Koe taha tangata eki a Sione mi Amerika. Viampau eri Puna. Ne whaka amua mai e ahkoni. Kai kehe ko va e tua. I ngahi whaingataa, whakamaman lahi, oi ahako ni. O whakahoko mai, si o nau ofa. Pe whoki si Ismaili, ko e whikaua, ko tui pe whakamore he whakaloloa. Ka taki pe Ismaili, ke lava hake ki o lunga. Ko tui pe maha o te mo whiu ke mo naku si fefe avare tunga ane koni. Ko e whikaua whoki eni he mau family, i he mau whanau. Pa ko e tau e ua noa, na e alu pe a pe o nofo pe niwe. Na mau toki whetau aki mai pe ki heni, ko ose tau e wongu futupu. Pa mau fie la he mau toi whailuak malo pe ne kei mo ui. Pa ku mau fie o tokoni lahi au pito a Esmeri ki hono tau kete, ke sania, i ngahi mea lahi, i he hoko koni mau ngahi whatongia mo ngahi ngawe kotoa pe. Mau oko o ofa lahi at ka tek mo tonu hono kotoa pe, i he ofa, ta mo kau whakataha, i he maalali, ta mo whau family, a Sione pe amo Kimberley. Lewe malanga, ka tatau atu. Ko au si Jehova.
ka tuku au, o ku ikai ha taha, ke whai whakamo ui. Ko e ku tala monu ui a kimi, kia te koe, te pehe ki ho hoa o whaanga. Tapu, te moe tumu aki o ha tangata, ko e vuni walu, ka koe o tua, o kone a whio i ho tau lotolotonga. Whakatapu e ni kia Elenoa, mho eiki. Whakatapu ki he ongo tamaiki Māori o e ahoni, Kim, ka he uma a Sione. Pea koukore ke huwhanga, he talamalu e whanua, pea moe loto. Kai tuku mua, ke uhake atu, he vai ko tolopona. Ke salute, ki he api ko utumoteka. Ista na angalo, a uoleva mo whakalaa, ai otulangi, mo e pai o te rea. Kai tuku mua, ke ukau i he whiawhia, he aho, a ene tu umahanga, koe aho, o e ware ia tama, pe koe tama, tu o he whae. Kai ata mo e ki whine motua, masiva mo tae iloa, hala he whika o e laukonga. Kai whakawhetai, mo e lotu lelei na e hao mo sisu kalaisi. Pea ulawe ai, he aho whakakoloa koe. Tu mua ke u whakahoko atu au. Pea moho kupi ki ngā, ki he tahine Māori o e ahon. Ko e kuwhine e ki, ko e tahaia e ngahi mehe ki tanga, e toko fitu o Ameria, pe ko e whanau a ofa reha uri, pea mo whakalolotu i ono. Pea ku uhinga e kutu e ahoni Ameria, ke whakahoko atu, ai ofa. Me he tapa kotoa o e kolope. Me he whanau. Mo e ngahi makapuna. Ho ngahi me he kitanga. O kui kai ke tau kau whakataha e aho koe. O ko o whalahi atu. Kia te koe. Malo e whai whatongi a poto. Wa malo heni ka paurine. E kia Susana. O e toenga, o e ngā hitu o ngā ani. He whakalangi nā mō whai. Pea ulawe ai. Koe masiva. Koe tae iloa. Ka koe tala noa. Māori e ai tangata malanga i wholofola o kune pehe. Koe ngā oto ota. E ose. Koe paanga mo e koloa. E auha. Koe whare. E holo pea popo. Koe langi. Koe koto tuki matangi. Koe mea pea o kutolonga o tae ngata.
Ko e ofa ai otua. O ko ke lawe ai. Pea minasi ai. He aho whakakoloa koe. Tala monua to Kim and Joan. All the best for your journey in life. Ka pahukoa I halea pe ko whakawhotunga. O tae tāu. Te oku ai ho mau ki ka kala. Ko si pe. Si lau whatai. Kakahoku ve me he paki. Whakafofonga atu ai tuunga whare. Na e whai ai tutupo. Api ko homa fisi. Me he ui o lupea. Pere hake. Ngā tai rea. Tua o whāta. Whainga male ni mai tō tupu ka taki ko sioksi I tokanga mai patau toki hoko atu malo. Ko le peke hu whanga e ngāhi tala whakatapu. Ko osi ono a whaki. Tāu pe mua ke u whaipeha ki lea nou. Whakawhonga I atu. E potu ngā au e aku whakaristiane o kere si. Aia na e kau ke ai a Sione. O wai mau ki I lao he mau youth. E kau peho hingoa he lisi koe o youth. Koe aho pe teke mari ai to ai ho hingoa me he youth. Pe ko ia Sione, congratulations, you have graduated from youth. Tuku pe koe ke kau peho hingoa he lisi koe ni, aroha pe Sunday school graduated koe kau pe he youth. Ka koe whaka taru me kamata, e whalai te, whanongo ke fhoi, sāme na mo whiri, ko sāme te au o ngofuma whitu. Ka I kai langa e Sihova e whale, e ongo sia a kaulanga kula noa pe. Tāru e langa whiu whenga e mafua ke langa ho ki whale. Whiu langa, o whale pe ko horo api, hao pe fu saikolon, aru me fu api. Ka ko whanongo he whai sāme koe ni, si ongo sia a mafua, he koe ngau pe ai o tua. Ko ia mafua, tuku peke he o tua, ko wilo pe ko si ongo sia, hao ke aho ko te si hao, whiu whenga ke langa ki holisi koe, aho hoko ko tō hifo ia ki laro. Ka ko, I'm one of the lucky few ones who've known Sione and Kim's story, the relationship from the start until today as they become husband and wife. And these are one of those stories that you see God's hand and God's sovereignty as He brings two people together. And I'm so fortunate. And I know that God is sovereign and God is in control. It was only about almost a year ago na tau kau whakataha e whakawhiawhia. Ia aho kona e peru ai Sione ne tui o ne beheke a Kim. Wherever you go, I will go. Your people are my people. Wherever you live, I will live. E behe Sione, wherever you die, I will die. Hawe, pere hake, o fie tai mo au. O fie mate au ia. Ko loa pe ko graduate mo au. Ko ia Sione and Kim, o mau ofalahi atu talamonu atu, I he whale koeni ko kamata he Sihova. May God continue to be the center and the author of your relationship. Though obstacles may come, may God continue to guide you and bless you. Hoia biki lea leve malanga. Tulo, moi hau, oi univalu, kune afio he tau kakapa. Katapa tu ke tahine whaiwhekau, pe pehe ke tahine koe renoa. Katapa tu ke romea mari.
Patapat ka tek motong ko to pe o ku whakatapua. Mei he whiohi anga peheni. Ko tau tu pe o mawhana ake no pe manatu ko tu pe ni i Ameria Pāfusi. Hangai ko lau o koutai i loa. Ka korongo pe au ki hoku mafu. Ai mafu e kui ofa koe ni ko Ameria Pāfusi. Te au kou lau kau aki a hingoa. E ko hingoa ia si o kutupuanga. Newa ki tā kai whala Ameria Pāfusi ki he vai ko Puna. Te tangata i kwhewhekau ko kistau lani. Te mamau atu. Ka kou inga ko tahine ko pere ia. Te mihe ap ko loto langi. Te kai ke loto ia ke ne family ke mui mui. He tangata i ki. Te hoko ai o vai tua e nana fo. Te takai whala lewa. A tahine ia. Ki he apiko ki he wama pā. Ki au angunu tuiono. Ka takai whala e kukuia kuia i he i ofu i wawau. O na taki toko hongo fulu e whanau. Ka koe whanau laki i Ameria. O kia e kukui whiwhine ko siola a. Ko hinga ia kutu e he hao haangan. O ki kai ko haku whaka pehe ke whaka mea ka kia ha awahe wahi a te au. Ka ko hoku loto o pepa moku. Mana tu. Tau ataha ki mi. Na silele mai ke no tau ataha. Whiwhine masiwa whaka ango e nia. Ka ko tākai whala ke maka ko Pauline. Te moe kausia mani mamao atu. Ka leo mo ia. Ko tu e aho koe ni. Ke whakahai atu. A eku fie kaunga familia tu. He neonga pe ko kehe. Ka koe konga toto pe e taha. Kumatupu mai pe miai. Ko whakaapaparahi pe au. Ki he loto whare e uangu. Ko lau mehitanga pe ki a una pe ko whakalaulau noa pe ki a taimilahi. Taimilahi o wha. Tamai ko hoa o. Ko tange oua. Familia le sieri. Me kolo kakala. Ko familia whae. Ko whae kulanga pe a uhu. Hawhetu pe whanongo. O wau o heka le lue heka pasi. O alu. He whatongia pe o la paha. Pere hake kolo kakala. Ka koe whiawhi moni teo ko whakamalo lahi ai. Ki a samia pe mokalo. Whi whakakau mai. Whine motua masiva tai loko e ni. Ke si mali. A Sione Puna. Te amo kimi. Te nofo pe o whakaanaua. Ka peheange mai ke mai hakukito. A moni tēnei whai atu e. Vai haka ki he family hoa o whaanga. I he api ko whetu pongpongi he putu o ne seskolo. Lolotonga ke i he mau. Ku tatangi hake ku telefoni. Sia hifo. Ko whaea. A Sione Puna. Mau seas pe foki i keres. Pe neongo. A ekutai loa. Ka ko hake ko lau. Ko sinonia na spatu pe me manawa. Ke u paea. Ke u tukau sia pe ki he lotu. Ke u family pe ki he lotu. Uinga ko ulte fua. Te ulte fua pe mo kukui. Tahine ko solaa. Ka neongo ia. Te makei tali angi pe ki ha. Whekau. Pe mi he kolo kakala mo i wau mapā. He kai ki ngalo. Ka ko ia kutu e aho ko ni. Ka inga. Sias ko mo e family. Whaka mole mole. Ko mo oni e lau. Sai ange. E kutu o lea. He kuta utu noa. Ka koia o kou kore wha mole mole atuai. He tū, te kou tū teo kalanga, i e whahai, ae ku whae e ku tamai. Kai tu kalanga au ia he vai ko Puna, pe ko kolo tau ko hule. Whahai ia ku tapu ke ulea ki ai. Whahai peo mo fua ke ulea ki ai, kolo kakala. Pea mo ia tupu aho, mo hostea, nangalo. Te koe ahoni, te ulea pe mo au ia ki foa, he kou tākai whala ki foa, ke heke tangutu, i he maka ko Pauline, te mo ano he hea, kai kehe, ka tau foki mai te ahoni, ka ha mohono, ka tanga fia ah koe ni, i kai kaha kutunga lea, ko kutu pehe ku mawhana, mo kutala monua tu, ta hine kini, tau me aho, ho tau ataha, leongo na iai pe, e kau taki mua, o loto whale o Ameria pe o mwamu. Kana ulele atu pe, mo kuki masiva, ke fie kau atu pe ki a te koe. Ka koho tali lelea, fine mutu atu a mo masiva ko au.
E kai peke ngalo. Pe nea ne hao ia ka whakawhi mai a kalo masania. E kai peke ngalo. E kola kakalano tuku a ika mua nao mapa. Hoku tua a whatu ke te kua tolu ngata e lea. Please excuse me if I'm a little bit nervous here. I want to firstly thank everybody for a wonderful couple of days. It's so much effort and it's just a pleasure to have you here with us and to have the two families now joined together and our church friends and all friends here. If you told me 37 years ago when I first met my island princess that we would be in this position today, I would have said you were crazy. But from day one, I was welcomed as part of the family and I was told, you married one, you married the Pacific. So here we are. My main point today, and I want to say this to our beautiful Kimberley and to Sione, is we've worked through nearly 35 years of marriage. We've always stuck together. We've always supported each other. You're my rock. You've got to be tolerant, you've got to be patient, you've got to be forgiving, and I only know the Tongan swear words after all these years. I've been told enough times. But what we're trying to say is we love our 4 kids dearly. We've always wanted the best for them. We've gone out of our way to try and achieve that. Today we are so thankful that we are in this position, and we wish Kimberley and Sione the very best for the future. Never be scared to ask for help, never be afraid to ask for advice. Take your time and be patient. Thank you. Kole ke u whangatu pehe rea ko te whahe hoa. Whamalo atu ke ta whamalo ke o tua ko hiko e ahoni mono mahuinga. Kia ko tui ko a koin ko a pe ia na o ke pe sania mo kal ko o fat ke mo ke mi en Sione ko lau ki mo ko whakata ko lahe ki whanau ko ni toko wha Sione ko hi ko whanau ko e ni talbe mau hoa ko lea na e whai me he a na e whai ia mau hoa ko e whanau te maohi ko e whanau ia e lotu ko na e whai pēa hono na e whai pēa hono whakamanatu a rea tuku na e whai me he whangakui lotu mo kau whai whikau lotu me he tangata iki ko le hauri tari mafi ka pehe ki a te vita siare mo kina o tolu ko nau mama o atu na kunof ma o rea ko ia i ek whainga ke ave a kimi ke a koi i he ulunganga whakatonga pena ko ave ki tonga ke alu ke ako whakataha pe mo pehe e kimi he taimlahi he mau nofo na mau nofo whakatokolahi hange ko rea na e whai he te hina ane nai. Taipi pēu mau nofo ai i o tauanga whakatonga ka tau ka kata o tau kata lala. Ka tau ka tala noa o toi amoang. Pena e pehepe e ki mia ko e mau tala noa mo e mau kata ko e lau ia ene tamai. Pena e kau ia he mea na ane whakaamu ke alu ki tonga ke ako i he lea whakatonga. Pea mo ngahi mea ko ia ke mahino o kuikai ke mooni e mau mea au whaina au mau lau i ene tamai. Kana e alu a kimi o ako pe hao pe o whanongo ngai mea kotoa. Nai kai iai ha mea pehe. Ko whamalo ko hokoa, thank you very much for today. Ko e hui o moni au pito ko e whanonga nai whai mai neongo ko e whanonga o whai ngata. Hange ko e nelea. Nai mari mai pe ki a te au, pe mari ka atoa i pe mo tonga kotoa. Pe ko e Pacific kotoa. Ka koe ofa pe ia e o tua whakafong mai i a te au, pa ko lau pe ko e tāpua. Ko e hi ko e whanonga o tau whai, tau ilo kotoa pe. Ko e mea kotoa pe o tau mao. Ko e moui kotoa pe o tau mānawa aki. Ko e ofa atata pe ia e o tua. Pe ko tufa ki tau tolu ki tau ngahi tale niti.
ko e filmotua ko ni hange ko lea filmotua lahi na ne fai ane nai ko kwalu pe nga u ko ha pe na wi ap ko alo ke lotu pe aku lahi anga pe hok tai me ko fononga I he lotu pe ko tu ko mo ui folo ko mau ko ne ngo pe ko vi lotu ka kulahi anga pe te tai ki fare lotu ko ofa pe ia e otua pa ko ia ko fa malo lahi ki family ko ni o Sione kia pasi pe moe sa nia mo ki motolu hono kotokotoa I he aho ko eni talu pe me he aho na fai ia po tala noa ke whakahoko ai aho ko eni I he tau whewahe wahe aki mo tau whelotoi ko tui ko mea kotokotoa pe ko mea ia e otua kia ko atueni ai whamalolahi ki he te ina ko eni na tok Austria o kumoni au pito ko family eni ko ia le sieri ko family ka pau na ke kia watu hatohi na ton pe ke hao pe ko o te ka tokaan ki ai ka I he ahoni o kumoni au pito ai ai rea te hina ko eni pe ko ia ko tu tari lele ia te pire ko ni whaki a mare sieri. Ke lawe ai I he ofa o e aho ko ni te sieri ko ofa la ia kia te koe. Au kai ke whai ha tokanga atu tokanga mai ko tau lotu ia. Ko ia ai whai whikao wara motu hange ko ia ko toki ilo a neafi ia te hina ta koe ko mautu u ko tau te hina kui. Hange ko ia ko rea nai whai ane nai e se misi afu ko mautok fe ilo ngaki peheni. Ko e hui ko e whae e mau whae, ko e whiwhine ko he hea vastai. Ko e whiwhine e anga le rei. Pea I e talu e ku ilo ai family ko ni o e whine eigi ko e ni, ko hui he mau ilo le rei pe e mau tupu. Ko e mea kotokotoa pe ko re haa uri. Kai kai ha family au he hea. Kai he ku haa umai ki he tuunga ko e ni, na aku wheinga ke umau ai family o he hea, ko hui ko ku ilo ko e whiwhine anga le rei. Pea ko ia ai se misi, Pala motu ko ilo he aho ni ko tau ko ngā ia, ai ko ngā koulo. Pea ko ia ai, neongo koe kei heni a maire, ko maire pe ko wha o mai ke whai ai wheo, ko hui ko wheo hui oku whawhai I tonga pea moe ngahi mātuaka. Koe aho ni ko tau whe ilo ngaki ki tau tolu. Neongo koe tau whe ilo ngaki I he sias, pea moe ofa e otua, ka ko ilo whakapapau hange ko ia ongo te hina, ko wala motu pea mo se misi ko ngai ni ho tau konga koulo pea ilo lelei pe anaise kune ilo lelei ko alo whakatotolo toki hao pe anea whakamatala mai ka kai ke whai mo hao whakamatala mai ki mua ko iai ka inga hou eike a koen whakamalo lahia ato ai o whala ke koe e tina amu whanau hake koe rea nei tapa ane nai o kua I tūga ane o tokoto moe ngā mamai. Ko hono o whaanga e ni a kimi. Bakai o tokoto he moe ngā mamai. Kai whainga pe ke hu mai ki tua ke whai e teu o mari koe ni. O kore pe ho maulotu. O tui. Ko o tua whai mana. Nei whai e sumu a nea. Neongo kai ke ne ilo. Kana kai ke ulaba ke sumu ko hui ko whererea. Pea tānge e whamki whanau peo talani. Mo whakahoko atu pe hoku ofa. He koutui o ilo mai pe he tuonga ane ko ni. A e kulere whererea ko hui ko whatongia o e aha ko ni. Pea ko iai. Et nā ko mau ha ofa lahi at kia te koe. Pea pehe ke whanau. Ko ofa at Pauline. Pea pehe ke su. Hange ko rea una nai. Ofa at una. Neongo kai kia hano matai tohi. Pea neongo no kai kia ko he university. Kau ko si ako pe whiwhine e ko ni he university. Su ko ofa lahi at kia te koe. Pea pehe ke Lucia. Pea ko tari lele I koe. Hoa e tunga ane si koe. Ki ho mau family. Si ai. Ko mau ha ofa lahi. Taki a koni ke he lotu. He ka pau he kai ke mofoki ke he lotu. E toi manga ono pe ho mofononga mo. Ko iai si ahi tu ke lahi pa ke tu malo. Mofoki ke he lotu. E ko tui ko mea pe ia. Na e tau tupu mo ia. Ko he lotu ka pau pe he kai ke tau ofi ke he lotu.
ko koto kula noa e whanonga ko whai o tau whai ko ia e ofa lahi atu ke teki mau tolu whakamalo lahi atu ke hongo se tuata wahi kolo he ke ki se tuata ho mau potu ngowe kau whiwhine o lotu mo ngahi to koni koto kotoa pe ko mo whai mai ko whakamalo ia atu ai ofa lahi pe he ke whanga ki whanau ke alaweni line mo ki mau tolu hono koto kotoa pe si whanau ko mo tu mai he aho ko eni ko to koni ke te au te neongo o whaita fo ke whanau he ko hui ko kai kai la fo ko nau whelere a ke tu whare tak taha kumi hono wheitu ke toi ki ai ka kou ofa lahi atu ke te mo tolu atu hene a whakamalo lahi ke te koe polovina hi o lava mahi aho ko eni te he ka maata neongo kui kai ke ni he ko whakamalo lahi atu ke te mo tolu na tō hingoa hata ofa lahi atu ka koe ofa lahi datu kia te koe sa nia pia mokalo mo family he a koe ni ko ia pia rea malo. Hi guys. I haven't talked in front of this many people, so this is very scary. I can't help but cry. This is very hard for me because Kim's my only sister. I'm so glad that someone loves her as much as Sione loves her. And I love you guys so much. Sione and Kim look after me like I'm their own. And I'm forever grateful for them. I'm so happy that, they're finally married and can live their life and just do what they want to do now. I still remember when I first met Sione, and everywhere that they went, I had to go everywhere with them. So, because my mum said so. They always look after me. Even when I was going through my own hard times, they would take me out to eat because that would bring me comfort for some reason. Or whenever I was sad, Kim would always remind me that not only was she there, but Sione is there for me. I'm just so blessed to have them in my life. And I honestly never thought this day would come because, during the circumstances of COVID, we wouldn't know, but it was all God. Kim's looked after me since I was little. I remember she would do my homework for me and my assignments and stay up late to do them while I went to sleep. And if I needed shoes, she would get them for me. Jokes, sorry guys. No. But yeah, I'm just so happy for them and that their day could go ahead. And yeah, I don't know what to say anymore. So, yeah, love you guys so much. Thank you for everything that you do. And thank you for all my family for looking after everything and getting everything done while, I was sitting in the room crying. And yeah, I don't know what else to say anymore. That's all. Thank you. Kapu mo afia o tua wata hamai. Tu mo ke u formalmala tu he ngai tala whata pakat ko be. O e ngau anga pe mo whatongia mahu inga ko ni o tau whata he ahoni bona whailonga i lok sapati. Pe maa whamini o Kimberley pe mo Sione. Pahawa aka e motuani ke whakata tu e whatongia ko whakakona ki te kiai. Ko ku tu he hoan ke whai harea pe me roto whare pe koe whamiri o e siasi o ku kau kia e Kimberley pe mo ene whai
Ameria ka mātar mo na family. Ka ko mawhana make he mutu anu. He ku kau, he mawhanga maari ahon, hange ko he rea tawhaki e o Kimberley na whai koni, ko e tuu tā puni whatongi ape. He ku kai ke whiunga e pe moa, ke whai e rea e tu unga setua tā tauhi ma Kimberley. He ko iloi. Ko taimi lahi e mo ia Kimberley e laka whare siasi. Nai whio hi mai e pe mo e kau tau whalau maari e tō lahe. Kau whaiwhi kau tō lahe. Ka kou whia. Ke tuu o whawhawhonga, whatongi a o e ahon. E kou iloi o tu whanonga mai e kai ngā lotu o keresi. Ki hatala noa, mi he loto whare o siasi, na tupoka a Kimberley. O tau whanau ngoto pe ngai rea maa whane a koe. Ai toonga mo ui, ai ki tahine koe. Na tuku mua ke whae atasi o pe meheta whaake siasi. Koe ilo e motu anu o Kimberley na hoko peka lau tahine, ke tahine lau tohi whasapate talu pe mene tupu hake. E loto whare o siasi, wāhenga. Wāua ke katu unga ne hoko koe whai lau tohi whasapate. O toko ni ke si ngai whae o kai ngā lotu. Pea koe se hoko a Kimberley koe toko taha lotu whiu, o whukotu, e wāhenga. Toko taha lotu whiu e siasi wesiran tātaina. Pea hene mao hoko ni no lotonga hoko a Kimberley koe taki, po ngā tala wau mua akwa Kristiane, o e ki siasi toko si taha, e whanua koe. Kimberley, tuku mua e toi ngai tala noa pe me lotu whare siasi ke tō whakakata tu e tangata ekse tō atalahi, e wahe ngā Sione mila, ane rea. Kai tuku pe mo ke whakahoko atu ha ofa, pe mua tala monu, me toenga, o e ki kai ngā lotu. O koe lau kou aki. Ko siasi. A monga kare ware. A te tala monu pe mai off. Kia te koe ke wha minu ke wha pe mo Sione. Pea me tangata ike siasi ne onga ke tau kau whakatahen. Wa tau whunaki. Ne offa me tala monu atu ke lakanga who ko ke whiria. Ke whanonga ia. Te whawhonga e me tala monu pe me he toman se tuata. E te vise tu loto lava ka mai ni ki whanau. Kai ke tau kau whakatahen. E mo ki whaamire taha pe me tari Queensland. Sela pe mo George pe mo lupesi. Atu nau tala monu ke te koe. E hoko. Whaoho whaamiri whao. Atu mo tala monu me te au mo ki whaamiri. He lupe ka maa siasi. Ke te koe. E aha whakoloa koe. Koe ni ko tau whanonga tō pe ko tari lei koe, he loto whare, siasi o ke resi, tangata he whinei ki whaiwhikau. Whaiwhikau, koe mau whau ena. Hoko atu ake pe whau koe na. Ki whai e ngau e siasi. Koe mau ofa pe e. Pe mo mai tala manu, newe rewa e malang patatawa. Malo. Kore ke uhu whanga he whatapu ko sa nā whaki, kai a tā mua o mo e whine matua tuani ke utua whai hale a mā whanga. Mahalo u mo u mea mai peka i ngā lotu kotoa, koe mau whakaholo mai pēne ai kau tau te hina, he? O ku pehe peho mau whamiri. Koe taimi uhoko haa mau ka venga, ko haa mau pere tu ka no i mata, o koe ke mau lau i mau tolo hataha, o mau tu kotoa mato ke mau rea. He? Pau kuea i mau rea tonga o ku taka, lea o hange koe lea ai pere hake. Ane po nā ku lea ane po pe nā ku kawe inga aki ki a Sione ai tolo ke au pe a tolo ke tau. Ahoni, te u whakaosi aki ai kawe inga iloa po ilonga ho mau haai pere hake. Fisi hoke te ke matolu.
He ko talatu kai ke fisio ke te ke matolo te ke rita o veri he vavitaha. Pea o te atokango ki ai he mau poto pe mo matolo he hao. He kakafo i le wako he vavitaha. Te mau fua e mau toko o ka venga. Ka koe koloa pe ke tau kawhataha. He kuke ilo kuke mani mai ki he mau pere tu kano e mata. Koe tala o e whonua na e pe he kuonga tahini ko kuinsalo te. Na e whekumi ke mau e uno sango ne. Bai ele whekumi ko ia nei ke mau e uno sango ne. Pea na e aire vai ngahi ke hui na e pe he koe u kisu. Kisu e ngu motokoto na e mau pe ki pere hake. Kisu e kapakau tatangi mau pe ki pere hake. Koe kisu na e fitu. Na mau kotoa pe ki pere hake. Peka taimi na e mau e tangata eki koni mei haa moa. O eke ki ai pe ko whe uno sango ne. Mana e taku e hono whakahingoa he tangata koe ni o tuho e uno sango ne. Pea mahino lewa koe uno sango ne e tahine ko kuinsalo te. Pea koe tō lewa whalawhala kuinsalo te he taimi ko iau pe he. Koe uno e ni o sango ne ko au ia. Pea e ta ane lewa ai pele hake. Ai pele i mo tui whare ua. Te he kai te ha eki ia. E toi laka hake ia te au. Aia koe tui pere hake ia. Koe tui whare ua he kuonga ko ia. He taimina te upeki aia kuinsalo tēnā ne. Whalawhala ki he kukuio ne pehe. Ka hoko sia i kutelio. Te ke mea peitua. O lewa ke ha ele mai atu pou wha o awhio hono awhio anga. Pa te ka kolosi i hono mata ki ta whaakto mata u. O ke awhio me ai ke mahino. Koe tui whare ua koe tui la. Pena e pehe aho ko ia. Ko ia i Sione. He ahoni. O tau monu ia. He ku ange. Ho egilahi he mau egilahi. Pea koe mea e ilo e egilahi. He whewheka honi ma. He ka pau he kai ke ta kawhataha. He ahoni. Mo kaha u. Toka ange hata mai tō lalo. Pea hange koe rea ka mea ko au whoki. O kuilongo mau whamiri. Mana mo ilo pe he mea ane po. Nai hua mai hiwa whangatevo. Lo pau pe he ko hame uhawa kutunga ane o taki au. Ki mua. Ta pai hao sista. Hake ta. Pea tu mei mua tuhu mai te volo tu mai ka te au. Pea kota. O kui kai ko ha te volo au. Koe whewhine ofa au. Whewhine anga lelei au. Koe kunofa o kunofa me no fenteltori. Pea neo nei kai ke ulawa mai ke he in kei takimi. Wheitu o kou iai. O kou whakauri hoa tahaono. Ke utau mai tau ini. Taimi mi ko mau hala. O whalati. O ku mitai walu. Ai maalunga hoi vai. Na whanonga mai mahu tau ke te ko pahia e ne tangi. He koe mo ui whako mau ki i whamiri. Ko Kimberley pe. He koe hia koe ia pe o talangofua. Koe tanga mau whanau a mau tolu. Kai. Te kia tahi talangofua. O hange pe ka lau mau tau ke te. Kai tangi pe ke mau mai whai pe au eke e whakauri. Pea koe hai lahi e mitai vai. Ka mai ki holo he mitai ua. Tau almo eiki. He kai te mato mui. Te ta fua e ka nonga tamaki me whine motua koe o kua. Tau o mo eiki. Nā mau whanonga mai he mau whauri. Iri fia whauri. Lere hanga tonu o te gawhiki hema. O te gawhiki matau. O whanonga e eiki. O mau tau mai ki tā wini. Ko ose a hoa ta haono e mau whakauri. Ka koloa ke mau tu utai seneni. Ke whakamahino. A e mau ofa. Mo e mau pere tu kano i mata. Ma wau mai o whai e. A taurunga mo e mau whakaamo ke mau ngawa mahamani. Ko dai mga nā whawhasia ka Sione. Naktala. Ko whea e kau mea o kimi. Peo siat ka Sione. Peo pehe mani e. Ko e tau alu he o kumi mai ho hoa o whaanga. Pea o kutera ke whakapapau. Kai la taimi ko nai whai e tau o lunga ane po mo. Whakatoka nga i ki i whewhine ko ho mau matapure. Palau ko alilia. He taimi ko nai hawa ia Sione mo Kimberley me tua. E ko siot ke ngā lulu ai whewhine ko e ni mo e le Puna ma le whia pau whehui api. Ki ho matapure ta. Ko e hame aku whia pe he ai a alilia. Hame o mawhanga. Te sio koe ofa. Tukano i mata. Tēnau tala mai ko si ono tunga ane. Lahi eo alilia. Ko ahoni ko ane pōpe ko ia. Nā ku whie mau ke whakamaloa. Kia tiki mou tolu Sione mo tangata eiki. He ngahi whanau lelei. Hawa alilia. Liliu e mo ui. We, tako ko si ahi.
Asiahi, o liu ai mo ui ho mautonga ane. O ho vare au he ene fia pe he o mautonga ane. He nai, ulaki mari ko kia pa na ngau e popula. Naka ke lava o lea. Ko ene toki mari ko ene mo siahi. Pe au sio leva. O ku mau o foi pulo e ua. Pe au man molo ia ho mau family. Ko he taha. Ai o tama o fa anga me mo family. Pe mau paki ai mau tolo he i o lupea. Ko ia ko whakamalo la hea tēni ka ki motolu, he mea kotoa. Pāti ke toka ngoi Sione. He ka pai tangi anga kimi hao ngā ue. Te hape ta tala noa le lei. He koi hui whake kau ka itata koe, te maki he mau mo kimi. Pea ko ia ko kore a peka te koe, whai e koe mea koe nei lau he mau whanga kui. Ka kuke ofa ia kimi, ofa he mau wewe, ofa he mau ngā oto o tā, ofa ho mau anga palaku, ofa ho mau anga lelei. Pe te mau whai mea tatau ka te koe. Pe te tau whamiri pēta. Ko whamalo he ni ko ho vale. He kusio ke ngahi e kawa. O kimi meo. Sione ane e whiawhi. Pe pe mai whine motua. Ko he whine une ngahi e kawa. Ko whamiri o Sione. Ko he whine. Ko si atu. Ko si uno. Ko o whine ia o futahelu. Ko tangi ton pe ni tau tu ana ia. He ton pe ke tau tonga he kawa kimi. Ko mea na lava mai a futa ki tonga lahi. O ako ai. Ko mui whalau he kukui a he. Pea mo ilo e hanu ko whaia te tau tala noa pa tau ilo. Ta hok tau whamiri ko toha pe. Ko kipi. Ko e tamai a kipi ko Samuela. Ko whamiri a kukui a le hauri ko kau taua. Whamiri ofi au pito. Pea hake pe ko gurea lai whai ka koe Sione. E whai e tau hohoko. Pea ku iro na tau kuita. Pea toi whai ha toi longo wa agi. O ku toi lahi hange he. Ka ku hoko mo mari he ahoni. Ke hange koe lau ke hoko ha tau whamiri. Ke toi wawa au fianga. Ko mea pe ke tau whai. Tau to'o e tau ngahi mea koto koto ma tau fuwha poto whai. Tau lau pe tau taha pe. Pea ko eku kawenga. Ko hok kawenga. Ko hok kawenga. Ko kawenga. Jesus Christ. Amen. Malo. Kole pega u. Pega u tala bea. Whare atu pe o ku apongpong e whai gia lea container e awe ki tonga. E teu to tonga container ka awe ki tonga o ka hau hinga ni kwa container wha whamiri. Talampe toko taha. Te mo whetu ta kia Amelia Cox. Teu tala ki ai e. He kua u ko whokpa sapate. Talo o alea container apongpong ko awe ki he whamiri tu unga i he whakatamaki ko hoko i tonga. Ke si whahatokoni ko tokoni pe kua ki community uta o kui ko he. Ba mapa love and truth incorporated. Malo. Ka paule ku hamel whao he kontina pe mo mai kaita tong. Pa malo at o whatu, whewhikau. O whatu i kautaki lotu. O whatu i ngai whamiri. O whatu pepe. Wa kia te koe. Kai ngaro e tau kamataanga. Pea ku o hake e ia mo e whakaloto maafan. Aha koe ni aha whakawhiawhia. Ko taha e whamiri. Whamiri koni me i pere hake. Ta koe toki ilo nge ko mau whamiri me. Koe maratu berie. Tau ta hiwa no whaako wako i koristonga. Ia tere. Alanga ki motoa whaeta ngata tala mai. Ko e tangata hiki e kumaroro. Pe mau kui ane whai hiwa koe kolomotoa. Mata esi kuma fifita. Pe koe poaki iau ke alu ke mau ki e putu. Pe mau ki e putu, osi koe putu. Mau foki mai ku tau hake lori. Pe koe tala mai. Kore haa uri. Ka moe whamiri me pere hake. Toku ilo ia whamiri. O whanongo peke he taka noa ai te umari a Sione pia mo kiwi. Pia mea o magihenda e mo tua whae tangata ta o mino fifita. Tama i saipe
E koe kuangai no ni mai, family. Tō tangata no ni mai. Ai koe ono whaen, ono wawani ke mea ko me tau ni mango fulu. O si ni mango fulu. Ai family. O ngai koe rea kane. Ai fimu to koe na tuki rea. Koe family ia. Ta kou tau family ko toa be. Ta koe ia ku whamaro, whawhetai atu. Whamaro atu ke CIC, whamaro atu ke motoru ko toa be. I homou ofa mo motokoni. O lava e family koe no Yuni kama Sione o whakahoko. Aho ni ko i tahine koe ni ko te hina o kimi pāwhusi. O si hao whaia ke rea. O si oi e pāwhusi o ke pure koe e mau mea. I o mau family. Teimi ko toa beo ke whehau i a kimi. O ku ata be ko api. Ko o whaatu ke family. Pere hake ko toa be. A honi ko tau taha. Tau taha i e eki. Whamaro ke pau pau whakarau maare o whahe whakawai whikau. O ki nau tolu ko toa be. Te toa ta koini. Ai ki siasi o kimi. Ko ka haria e mo ua ko whamaro bea ke eki. Pere whakahoko le rei. Ai family koini. O Sione la o maa kimi. O ia ku ka ia harea mo ua. Mo tolu kātua be family mo siasi. Tau whakataa i heni. Koe te pire no ku. Io mou. Koe mea sai e tau nofu oloha ni. Koe tau toki tuku peo taki taha whao ne mea pea toki ata lewa e. Ke tau mātuku. O te tau mātuku wawe. Ia mahui ka tau tātā noa he mao penga i kerei ai. Ko ia ku o whātu ka tiki moutou, o whātu sari. Ko uoro kama Sione ko funga waka. Ka ku mau fia fia ai. O hao o princess io. I ho mau family. O mau fia fia ai o fia fia lai. I ngahi mea ko toa be. O whātu ka koe ka mai family. E he ka moutou ko toa be. O whātu ke sia si ma family. Ai e whai, kei e ai e rea. O matāpure. A ino ke wea mo sānia. Na nofo nā teke au ki haa whai rea. Kana tau ta utu pena o. Ko tangu. Ko mua nei tonu ke mo rea he ko tangata ki mo o. Ka mai e naua. I kai tonu peke ke rea ko koe whai tangata o. Ko ia ko whamarot ki a moutoru ko toa pena. Lawa mari koini, pe lawa me family koini. I hau mo o whawe a mo lotu. Ka koi ai ko whakamweke. Tāpo kina ki tau tolo he o tua. Tau ngahi mea ko toa mea ki tau whai. Toko ni ma te iki. Koi ia beo ke harea mo ua. O whātu ka teki mo tolo. Eo maranga tau atu. Ai, o ange whakamalie maa montana talei. Because yoksi itokanga mai Kim's cousins as well. So after Lei, if Kim's cousins would love to share a few words, malo. Malo, pe ko hu whanga whakatapu, kau tō upe ko fuma whana. Tā mai hau tā ke te kalo, ke rea, pa tarange, nofo koe kau alua o rea. Ko tō upe o rea ko mā whana. Ko whanoa ki he rea una pa pe he te tō mua. Ke whakalele i, he kwange kou pe he e una, te mau hoko atu mo kalo mo sānia. Whakamore more pe Ameria, ko ho princessi, ko e ia family ko ni. Te mau hiki ho tā mā, pe ko kore whakamore more atu ka iaha mau tō no, ko e whai pe he vāre mata e ilo. Ko e mo oni, ko e maheni ko ni a Sione mo kimi. Ko ilo mei tonga, ko e family. Ko e ngahi whae, ko e mau whae, na toki malo lo atu. Ko ne rea ia nai whai, ko reha uri, ko e family e mau whae, e ne whae. Ko e whae e mau whae, whae mei taua, tamai mei talau.
Pea toi mari pe. Koe mau tamai me tala. Pea koe kotoa e whaamiri e mau wha e koe nau rea pe ia. Koe whaamiri mo oni e ni o Langaloa ale haa uri. Pea whakamore more o hange koe lau. Ko toi whakamaa whana. Pea ko toi puke puke mai a whaamiri ke hoko atu. Pea oua tua tamaki, koe mai no fōku matoko ua pe whewhine. Lahi pea kalo ia te au, pea mo mau whangatunga ane, pasi tau kei. Koa mautunga ane taha ko e peri o kui wawau. Pea mo ofa, nane tofa atu e halake wao mapa. Pea neu pehe e hawa ka arisi he ahoni. Ka kui kai hawa ka arisi he ahoni. Ka neongo ia, nana whiri e ngahi waha i halake na fōwai. Ka mau kei whamiri pepea mo i whanau, pehe kai mutuhi ai totoko ia. Ko ia, Ameria, koe ki lea whakawawe wawe pe eni. Koe osi pe whoke maari koe ni e alwa ki mia pe amo, Sione ki Western Australia, ka tau hoko atu pe. Pe hange ko ia, koe whoaki na e whai koe e, he ulu motua koe ngau saania mo mea ne a whi. Na e osi pe maari, pea whoaki mai a saania, omi hono mohenga, pea whoaki kotoa mai a saania. Koe maari koe ni, it's like father, like son. Ko atu e mohenga o Sione, pea whoaki atu mo Sione. Pea e alwa Sione ia ki Western Australia, Ameria. Ka kuiai ha o pui na ke whakaamu ke whai a Sione, saania no tu malau. Ka whie mau ke hiko ha wewe, ka whie mau ke kosi ho api, saania ne here atu. O ku pehepe tamai koe ni, pe moe whaamiri koe ni. Pui si, pui lahi, tala pe e koe he riake mea kotoa ka lere atu. O kai o whalahi atu, o whalahi atu ke whaamiri kotoa ki mi, ngahi whae hono katoa, o mau o whaatu. O te moutua tamaki, e haua ki mi te loto pare koe ni, koe mau le reitaha, e whae e kono hiki. O le puke puke a ki mi, ki ho mou whakaamu. O kuatu ai mau o whaatu a ngahi whae hono kotoa. Le lewa malanga kai tau. Sai pe kui kei toi lahi pe tai mika ko si toka e whangatoko ua ki mi, whanau si tokanga ke whai nau lea. Lahi pe tai mi sania, o kei toi pe malo. Kore pe ke u whanga atu kala kwa tako tako o apaki kai ata mautol ke pai ale a mapana mo rea ka lo tola hipe pa sin ko ni a ho ke no mo a ke te pai o no hunwa ki mo no toloa lang au pai mulo tai ngā. Ange koe alanga pa kale atu e te kau. Koe rea e siat koe ni koe whaloko lahi te me ka malo. Koe opala. Rai si ngai mātua. Nanau kuna loko mai ki he aho ni kini. E nā wongi e aho kai ai mai. Anga he mahapaka au ha. Tōtoni ka kei kure mārunga te ia. Aho ni uka te hena hau tāuru. Anongo te kiai. Piki tātera aho te ke tāo maari te iai.
E koe angkolo koe ni o pei konga. Mai mai mamahi. Ola hina nau whakaamai e nga hapoi. Mau tau ren whanau mau mātā. Wau tiai. Ai whakatehina koe ni. Pai e ku whanongo rea. O tāla e rea o tau takoe o tau whāme. Ko manatu meri e ki he rea e tangata e ki mo e tala noa o whai he tangata e ki. He kawaki mo e ne konga ki tāwa. Tala noa e tangata e ki. Me tala noa e ka maka tāwa. Taivia na e hae rea tua ia tuku aho ki wabao. Te whae te ulu naki. Tuli tau pawai e whiunau ulu kālala a tuku aho. Pako hola tuku aho. Hola tuku aho. E unga. Te hakau toa. Ala ta tuku aho ka tupau niwa. Rea kene whae tupau niwa. Tuku aho. Ko hoku whare o ku tutulu. Ka hikai tike maluai. Whae e whanonga e haere o a watu. Ke whunga mahina ke o tau te hina te te ai te fisi. Ko tāri nai whae o tau te hina koe ni. Tu aho. Ko ho maa poko i whare. Hei kai pēti ke malu ko i ai. Alu ka maka ki tāwa. Ko maka pē ia ku mau tui. Te ke malu ai. Whai ate haere. Whai mai a maka e ne hua hua hono api ko namu ko aho. Ala te haere e ke atu. Me ko whē a maka. Whai no hino e maka e api mo e hala ke whowai. Haere te tuhi. Pē loto pē maka. Ko e aho e ni o e whakalanga tau. Ilo e maka e whanonga nai whai mai. E ne tāke maka e fufusi. Whano bani kolosi atu kono api ko marekini. Ke taritari ai tūta te haere. O ware haere. Na wau atu ko maka pen. Toko taha pen nai whai mai ne huo. Api ko nam. Ko ako. Ko ia pen uk taritari atu e ki nau tolu. Tala atu koe whanonga. Mo ia watu ai whanonga. A ulu kālala. Tala tu koe whekau koe, kau tala whekau lu kālala, kia maki. Rea nai whae maka, mo o tala ka whinau. Talo e aho nai whanau ia iau. Te gai ke kau toto, ai whare tāo o maka. Koe ahoni, te utoki kau toto ai. Kimi, o koe kai pe ka hawhare, e malu, kei tu tulu pe ngai whare. Whare umu whaamu ki ai. Whai ai langa. Ai whai he whai whekau. Hono whakahino hino. Moi ngahi rea ki mua, whai whakalotora. Koe maka ne whakatare he kau tufunga. Koe maka pe ia. E malu ai homo whare. Ko ia. E tūlo ai e langa whare homo whai. Kai lawa hata haia he mama koe ni. Koe tau lotu pe. Ko sisu pe.
Ko ia pe ai fale te ke malu ai. Ko sisu pe ia nane liliu ai vai ke hoko koe uaine ko ne fuafua mana e kātonga mari. Ko ia tene atu ai uaine lelei ke whaia te whanonga mo langa whare o ku whai. Ua e tala monu atu o hei koe whatu whare o ku whai. Maka turi ki aki, maka aka sisu kalaisi. Koe whare pe ia unonga mo whia maari e. Ia ia ngahi mea te mo mamahi ai. Hanga e nofo whamiri. Inu beho no kona. Kai tā taha te mo te tala ki ai. Mo whaaki ki ai. Koe malu taha pe. Sisu kalaisi pe tene atu ai whare i lelei. He whao whamiri. Mo e langa whare o ku whai. O whalahi atu Sione. Mahalo tali lelei. Kimi ke hoko ko waifi. Whalahi mai ke whamiri. Ko e whainga maari e pe nia te maure atai. Ka koe Sione. Ko e hoko atu ia ko e mau tali pui atu pe. Pa ko e whaino pe na whae tangatai ki. Aho na whae e hono whakano whare hauri vai. Nā ne whakafoki hono maka. Ka ne hao. Whai hono tek. Ai hou eiki. Whamiri koe ni ko whamiri masiva. Koe mea be umau whai. Koe tari angi pe. Tari whatongi ai lotu. Mo teke pe hou eiki. Mea be ia nai tala mai gati ki mau tolu. Whamalo atu. Si ngai whawhonga katoa pe ngai whamiri tari rei. O sio pe kimi mo Sione. Koe fia e nu whai he whamiri. Langa o ku whai. Neongo e hela amo e ka koe nau fia ia. Kai ke teia ha hela. Koe whatongia pe ia u whai. Koe nau fia pe he langa whamiri u whai. A te whainga maari koe ni. E ongo tu whawhini koe ni ke whai ai pe rea mai whakaloto la. O kore whamore more atu ka ha rea. Tono no pa mo whamore more ange mu ao. Kore pe ke uhu whanga pe he lea ko i mua ia te au, kai tupe mua ke whaihaki i Popoak tala monu ma Kimberley, pe he ka Sione. Koe ngahi lau lea i ki mua kimi, tupe ia ki he tau whangwhae mo e tau whangangkolo ke nau whai. Ko au ko whawhawhonga ia tupe aho whangatokoa, ka pehe ke whangatongane. Whenga peke oa te utani. Ka koe ahoini. Ai loi mata ia. He koe ahoini. Ko tono ai e whiri a Sione. O ne paki e fwoi mapaho tau roto whare. E fwoi tai a moni, nei i kai te mau amanaki. E iai aha aho. E wei. Ahoni. Ko toli. Pea whiri.
Pea paki whai te riha Sione. Ka mauturi mui pē. Ko te hariha whekau. Malo kimi, e whakapoto. Malo e whiri mali lelei. Fofua mi pe nak whanongo ai o kui ai hokau mea. Nak tangi, peo pehe, ko manako tangata Kimberley. Peo fia, ko iloi. O ton hofi lihe ahoni. Ke iai hataha ke tokon ka Charlie. He whai pui Amelia. Charlie, thank you so much. As you know, as we know, that you love us like your own. From day one until now, we have a family on our own, but you still take us in. We are truly thank you from the bottom of our hearts for all the things that you do for us. This is the tiny little pieces that we do for you to support you and your kids. There's not much that we show you how much that we appreciate you. I thank Kim for choosing Sione to help you along the way. And I know you miss Kim, especially this is the first child to get married. And we thank you, Charlie, for everything. Sione and Kimberley, o koa te mautala monu kia te moa. Kia sio mai pe hok tua. O ikai ko mautolu ko toa en. Ko konga si i ben. O kuma ho katoa mai ki hen ke whafofonga i atu. Whangatokoua, kai pehe ho whangatoa ngāne. Ai pōpō kia te koe. I he aho mahu inga koe. O tala pe ho o ulunganga i he aho koe. Pea mo oni e lea tau whaeki mua. Nei kai ke mau marikatoanga. Ko tau fofo marikatoanga. Nea ko pena i kai katoanga i ka nai whaelo ngai. Pea oku mau ofalahi atu Kimberley. Me he aho nā ku tau mai ai ki he whanuani. Nā aku tokoni, pena aku tauhi pē koe, me heo o ta ua o au ki he aho koe. Nei kai te ulau ko hake he koe. Pea nā ke tūta whākia te au, i he taimi kotoa, i he lelei moe kovi, nā ku fōwai. Kimberley. O si isi e taimi a pea si isi e aho ke whakamatala i ho ulunganga. Heu i kai teu ilo, pe ko whē mea teu kamata me ai, o tuku ki ai. O whahoko mai he whae me i tonga, ono ofa, kai pe he kou whangatoko ua,
O tō ane koe ke nau lava mai. Nau sitangi mai pe me tonga. O tala mai hona ofa. Kai pehe ki New Zealand. Kai o maan Amerika. Ko mauloto ke whakakakato e mea kotoa Kimberley kia te koe. Kau ke ilo i peho maungatanga. O ko atoa e talamonu ke te koe Sione, ka pehe ki a Kimi. Ke mo mao ha whao family, whonu keresi ia, i ka hau. Pea ki mui ke osi uklea, kai tō hoko mai e, ue, toenga koe ni. O ko whee mao pe ke usi whamatala i atu, ai lolo tākai o Kimberley i he aho whalaite. He kuinga he ko toko asisi i o whee mao pe ke whakamatala. Neongo ko osi kakai ia i he aho mali i he ene whakamatala pe a ana. Ka te toi whakamatala i atu pe. Kuinga ke alo he ope, ke ilo pe he toko koe ni o ko mo ilo i pe ene lolo. He ko ene mea pe ia o kumao. Ko ene mea pe ia o kukukuku mai me he e mau kui. He ko e mea pe ia nai moe i aki a Kimberley ai lolo tākai. Ko ia i nani ngahi ai lolo i he aho whalaite Kimberley. Ko ene mea ofa kia te koe ka peka Sione. Pea ka iai ha mo hanoanga e lolo ki homo kili, mo katak whamore more pe. He koe taimi maa whanaen, kai tukpe ke tō ngai ak he tai momoko. Ko ia pe ki lea, Kimberley o whatko mata, kai hoko mai kau lea. Hello, everyone. This is a day that the Lord has made, and let us all rejoice and be glad in it. In each of Kimberley's achievements, that verse comes up every single time. We used to sit in Kim's room with our other sister, Anna, who couldn't make it. All the way in Flatbush, in New Zealand. And we'd always talk about, do you think we'll get married one day? Every single Tongan event. I'm so sick of everyone asking, when are you going to get married, Kim? When are you going to get married? And finally, the day has come. God has blessed you with a partner that loves you. The way that you deserve to be loved. It didn't feel real until you walked down the aisle during the rehearsal. And I just had so many flashbacks of different memories. The good. The bad. You were right there next to me. And I was honored to stand next to you. To give you away to our new brother, Johnny. Thank you for loving and honoring our sister. Now you two are besties for life. Me and all my siblings and all our sisters and our cousins, wherever you go.
I'll be here for you. No matter what. You were my mum's oldest daughter and my big sister. Thank you for everything that you've done for us. Not just me, but everyone that you come across, you seem to help them, big or small. But most importantly, thank you for continuing to lead me back to the cross. Not just me, but for everyone. Thank you to everyone for being here. Thank you to Sione's family for loving our sister, to our beautiful MC. I hope you guys like us because we're going to be annoying you guys for a while now. Thank you to Charlie for always encouraging us and loving us, supporting us no matter what. Every time I walk into Charlie's house, oh, are you hungry? There's some food in the fridge for you. Every single time. Charlie, I'm still gonna come over and eat your food. So please, just because Kim's not there anymore, me and Fusi will come and eat your food. But I love you, Kim. I love you, Sione. Welcome to the family, Sione. And good luck because we are a hard bunch of people, especially the women. But thank you, everybody. Love you guys. Ko kole ke hufanga ngā he whakatapu. Ko si whakatapu atu me mo ani. Ka e tā mua ki a te au. Ke o whai haki I lea. Ke whakawhawhunga I e tamai. E whae tangata kimi. Ko kole whakamole mole pe te o lea whakapālangi ke mahi nongo fua. I know you guys have heard a million times over that Kim is the A1 in our family. And they're not wrong because she is. For everyone that knows my dad, Kim is his entire heart. He's currently in hospital. And my elder sister, Lucia, is sitting behind Kim, probably fighting back tears right now. Because she knows that everything that I'm saying is true. My dad has been waiting and praying for this day. Sione, thank you for being the man that my dad has prayed for Kim. To Sione's family, thank you for loving and honouring my sister. For making her feel so comfortable. And just for loving her the way you guys do. Kim, I know that my dad would do anything to be here, to see you happy with Sione. But that's why my mum, Lucia, myself and Jennifer are here. Ke mau whaine whatongia. We love you so much. And we can't wait to see what God has in store for the both of you. And I'll be coming with Fusi to Port Hedlands on an annual holiday with my chaperone Fusi. But yeah, thank you so much for today. The wedding, the engagement today has been a complete reflection of both of your guys' faith.
And yeah, I'm just grateful to be here in place of my dad, and I'll pass it along to the next person in the Brady Bunch. Anybody? I will. Hey everyone, I know a lot of people don't know who I am. I'm Kim's older brother, Rob. You know, it's funny enough that when we were growing up, everyone thought that Kim was an only child. True story. True story is everyone thought she was the only child because no one saw myself or my brother Sueli at all the functions. So everyone used to ask Kim, "Are you an only child?" She goes, "No, I do. I have a brother and sister." And they would just say, like, "We don't believe you." She says, "No, you'll see them. You just don't know when." Just with Kim, like, just growing up, she's always been the glue of the family. Also, too, must be a November thing because they're very protective November. So I don't know what their star sign is. Scorpio. So they come out real fiery and real protective. Growing up, Kim, like, she was always the protective one of the siblings. Always making sure, you know, if we're okay, making sure we're looking after each other. And, you know, and sometimes, like, not many people know, like, I'm actually the eldest in the family, but everyone thought Kim was the oldest. Like, when we were young, like, even though we were 2 years in age difference, there was a point where Kimberley was taller than me. For me, it was a bit embarrassing, you know. But, you know, like, but the thing is with Kim, she's always had a heart of gold. You know, she's very caring and loving. You know, I still remember the day she was telling me about Sione. The first thing is, please be nice. Don't be like the rest of our family. But the thing is, I said to Kim, you know, like, if you're happy, I'm happy, you know. But the thing is, Sione, awesome guy. You know, like, he's always been there supportive, you know, for my parents, you know, siblings. So, you know, I thank you, Sione, for being there for my sister. You know, the way that, you know, you treat her and look after her, you know, that's all I could ask for. You know, I thank you, Sania and Galo, the way you've raised Sione, the way he is. You know, I thank you guys a lot. I know, you know, it's not just, you know, parents, I know it's all family that contributes as well, you know. There's nothing you can ask for. You know, I wish you guys, you know, for the best of your journey. I know you guys will be with each other for, you know, eternity. You know, I love you guys to death, you know. You know, I appreciate what you guys do for us, you know, siblings and that, you know. And yeah, you know, I'm always there for you guys. You know, besides, you know, Kim being, you know, being the top tier in our family, and besides the engagement, this is the other only function I've been with for Kim. The only reason why, because I always say sorry, because I've always had other commitments like sporting, like just been traveling and stuff. But, you know, like, this day has come. I always made a promise to myself that I'll always be here for Kim, especially, you know, with her wedding and stuff. So, yeah, so I wish you guys all the best, you know. I'm happy to be here, you know, being here on this day. It means a lot. So, yeah. So, yeah, love you guys. Wish you all the best.
Forgive me, I'm going to speak in English. For those of you that don't know me, my name is Tevita Valahulufuna. Older son of Viliami Pome Funa and Lamenta Finafuna. I don't know why I was laughing. Just letting you know. I just wanted to come up and share a quick little story of Kim's life. Just as the faithful girl spoke about earlier today in church, that there's many members to the body of Christ, and I'm very grateful for Kimberley being the older member in my life, helping me throughout my journey with my Lord and Savior Jesus Christ, and very grateful for having Kimberley in my life, to steer me and to always lead me to Christ. So thank you for that, Kim. Very appreciative and grateful for you. Thank you, Sione, for loving Kim. Welcome to the family. Welcome to this new chapter of life. We're one family. We're united. Thank you for bringing us all together to be one family, both here physically and also together in Christ. So I just wanted to thank you too and congratulate you too on the new chapter ahead. Thank you, that's all I've got to say. God bless. Malo, Kimberley, ko ia e mau popo tala monu fai atu. Neongo ko mau tolu foka ke mau poto hiva. Peka ke mau hiva, ngau au he ope na fai kusi mai whanaun. Ko ia ko ngata ngai e ki lea mo ki whaoha ame he whangatoko ua, whangatonga ane o Kimberley, mo tala monu ke te koe Sione, ka pehe ki a Kimberley i he aho koe ni. Malo apito ke he whamalo hoen ke tahine MC, he MC lele aho. Malo apito. Malo, whamalo ki family o Kim. Brothers, sisters, cousins, thank you for sharing about your beautiful sister. I'll hand over the mic to my old man, because I sort of snatched it off him before. Sanya, malo. Ore bege u whangat, tala whakatapu, kai dāke whawhiwhia, a whakakoloa koeni, oku whaka ofo ofa hono mea kotoa. Fungani hake pe uikoi tahine aho. Kim. Ko whae o tala noa ke pa to o ai loto o e, he mo e. Whakawhetai ki he eiki. Kimi nei rea hen ai, te whini koe rea maari e. Lan mata. To o ai hoko to whai rea ua. Koe ne pehe, eki lahi o ki mooni au pito. Eki lahi ko ki mi. Ka toi e mea koto kotoa. Loto ui ai. Talangofua kui ai. Moi hafua mo on kaipuri. Hifine motua koe. Moi motua koe. Teka mea mahaka haka ai he fie fia. Mo kore ke ua mate hatahe COVID-19 na whai ko hoko. Kai ke maa u he aho ku whaka hoko ai. Ai aho whaka ofa koe. Lea taha dau maari e rea vivine. Lea ko ne pehe fisi. Hoke de Sione. Lea na maa whanai. Pea ku hinga ia. Tau topu hake i tonga rea. Ka kera maari fisi ke te. Fisi hoke te. Pata mai Sione me te au. Ke fisi pehe i. Sione. I kai. Koe maari. Fisi e ke te wheka. Pea ku hinga ke mea koe ni. Te ke whakapiko. Kai ke alo ngā au ke maa fwoi maa. Te ke lava e lotu. Te ke ofa he whamiriha ko chari mo Ameria te ke lava. Te ka pau he kai te ke lava. O e mari. Ki
Pio ka lafi. Teke reka be kimi whakamore more. Au ke he wike whakaosi osi ke aha wataha goni. Mainani. Aho kufuha. Te auria ke. Ko ngāru tuku e. Taru e kurea ki a te koe ho kei pepe. Pepe fuhapo I mai to tolo ki tuai vela. Tuia. Iau whai ia we tau weni. Tolu mo futupu. Ke rea mai. Ainu tau whakatai hau. Tai pehehe rea vivine. Eki lahi a Sione. Kimi. Kono eki lahi. Moni lahi Puna ke. Ke whainga. Ke eki lahi. Koe anga whakatua. Anga le rei. Anga whakatua. Anga whakatua. Whakamue polokalama. Pea whai ai e ku. Tengai ke fise kete basiko ni mene kei pepe. O waku mai ke wike whaka osi koni. Pea urea tuke ke whai mari. Sione. Ma osi ate mo whae. Mo oni pe au. Ho whae. Pea go amanaki. Go amanaki. Hoa koeni. Ange ko reana. Ai. Ne. Fisi ho kete. Uhinga ia. Sione. Ko anga whakatu. Ko eiki lahi ia. Ako pe kimi. Umai ma ofa lahi atu kia te koe. Ako Puna pia uia neke neka. Te mahi vini. Te mahi ua vini koe ni. Whakawhetai he iki. Ako pehe e akchari. O ofa lahat ka koe mo Ameria. Huiga afa kolo koe ni. Herea. Malo. Kata ka more pe whaloloa ka hoka te mauporea. Ko sio mai ko koa ku fie lea. Pe alo fai ho lea. Osi whamalo pe mo mea. Ka ko more ka hoka atu e ko ki tala no ki ongo pe. Pe kau aki moi foha koe ni. Ko Sione Kumiatu Puna. Ko e uhinga Kumiatu ka inga. Na e whaele e ki tamasiko ni aho sa pate ko e aho na e malanga e tangata eki. Pea ko e taha ia I hele himi ko e o I ke Kumiatu fo I vesi ko iane talamai. Ko manako awai te uto o Kumiatu o whakahu he hingoa e poha koe ni. Pea ko uhinga ia. Pea tau he tamasiko ni reanga lelei pe whaiake ne tupu ka whakamanatu ki ai. Manatu I ko e Kumiatu ki he eki ka kukai ko Kumiatu ko ki kolosi ha aho. Pea nei whai ia e tau he ki foha ko ni a o mai goni ke ne fulahi e talangi Sione. Ko kou lahi he whamiri ma whakaukau e iai ha aho te ke mauhau whamiri. Pak ma whakaamu. Hataha koe oku lotu. Hataha oku angalelei ke ha ofa he toenga. Ko ki te hina mo ki tu whewhine. Ko ia pe ma whakaamu ki ai. Peke ma whakaamu ka koloa ia. Ma tu marie. He ko me ape ia walambo vete. I he nofo koe ni. Pea whae e whanonga mo e whoha koe ni. Pea whae ki tala noa. Waha Sione kumi ko hoto u. Ka pau te ke kumi hataha si. Te ke motu a koe pa te ke palaku pe eri aki koe ia. O whaka ofa. Koe ia taimi koe ni na e tamai he whoha koe ni. O sa ia kimi. Tango, penga pe ki ai o ka pau te ke au ki ai. Kana whakataha pe mo lotu ai whoha koe ni. O whawheta i he eki na tali lele e Kimberley ai whoha koe ni. O na wheohi mai ai e na kau mea. Ka whamalo ka Charlie mo Amelia. Ko mo tali lele a Sione. Ke hu ma upe ke mo loto whare. Neonga taimi e taha ku aru he la ia he ngā wepe ha uia aluatu. O wala whaitai me e kimi mau whapetala noa pato ia ta angulu o nau loto whare. Ko tāne tonu ke tua tupe iki tua. Ka neonga ko whakakata pe. Kai ki aha makatuunga ia lea. Ka ko whakamalo pe me ki whamili tua koe ni. Ki whamili maulala koe ni. Ameria o ma aho whangatoko wā mo whangatunga ane.
mo family hono kotoa. Ka ia mau me e mau, ko mau o whape mo mau lotu. Whakatawange ki he tamai o eiki, mo kaunanga ko ni ki a kiwi, ka mo Sione, mo whao family fo o ok whai. Whakatawange eiki mafi ke le whakatolonga, ai whao whale fo o, ko tau katoa I he aho ko ni. Whakatawange ke otua ke nau hoko atu. Te tau osi tau tolu ia, ka tuku ke hoko atu na whanonga. Peko whepe hapotu tena iai. Whakatawange ke eiki mafi, ke nau whe aope. Hange ko ngahi ako naki na e whai he whai whekau, kau whai whekau, kau setuata, kau taki potu ngau e talavou. Kau tui kuo. Ko ngahi ngau e lelei ko ia, kau tui o kuloto ia tek naua. Tau tawange pe moe, o tua mafi ke ne hoko atu ai whanonga ai ongo. Pau family fo o kwen he ahoni. Pakwai e ofa lahi atu ka tek maua kemi mo Sione. Mo feitu e hoko atu kai ha mo whanonga. Ko eiki pe te mo whi au. Ofa ke tek mo tolu kotoa ngai family, asi. Pakatawange pe na tau maua ahu fia. Ka whakatawange pe ke eiki mafi ke le tāpo e kina ki tau tolu. E ngai feitu kehe, o tau lava mai me iai. Ke kei tāpo kina ki tau tolu ko uhia. Ko e whaingata a o tofanga I e ngai whanua I he kolope. Tawange mo Sihova, ke te tāpo kina whawhoi tui ki tau tolu. O whawho ki tau tolu, e ngai feitu kehe, o tau lava mai me iai. Tua e ki o whatu, malo apito. Malo. Kataki kapau ko ho'oka is a white Lander Mitsubishi EEJ 03K. If you can please move your car, kataki pe. Someone needs to go. So I've been waiting to see if Eliasa will stand up and speak on behalf of the siblings. Ka tuku pe ke mawhakafofonga. I have here my sister-in-law, Agnes Puna, and I'm so happy to have another Kimberley Joan Puna. So welcome to the family, sister girl. So I'll hand it over to Agnes. I'm not one to do speeches, but I think listening to Kim's cousins just got a bit mafana. And just wanted to acknowledge Sione. Thank you. Thank you so much for loving and being such a supportive brother to Eliasa. I know he's a man of not many words, but he appreciates you and he loves you so much. And we are so grateful for all that you've done for our family. And I just also wanted to say thank you for throwing away hours and hours of our parenting, because the moment our kids walk into the living room or as soon as they see Uncle Sione, it's playtime, game over. And the love that he has for our kids, it's unquestionable. And also for those that don't know Sione and the relationship that he has with our kids. Our girls are also very protective of Sione. So the first day that my daughters met Kim, it will be a day that we will never forget. We were sitting, we were at dinner, and Laine was sitting on Sione's lap,
and just gave Kim the eye. And Sione kept on acknowledging that this is my friend. And then Lainey will turn around and be like, but I'm your best friend. No matter where you two go, we will be there. Yeah, literally. But I thank you both so much. Thank you, Kimberley. I can't wait to journey with you and share this in-law bond. But thank you so much, and I can't wait to have that spare room in Port Hedland with my kids and Elisa. Love you guys. Ko le ke whanga whakatapu os whaat me mo aninga ta ke whagi rea. Te ngā ke pērea whakapiti tānia ke mahinonga fua. Sione and Kim, congratulations on everything from Friday to today. I'm Sione's brother, for those who don't know. My name's Eliezer. Just to keep it brief, sorry, just trying not to cry. One memory with Sione was, for those who don't know, na mahumo Sione ki he College Kutupou. And it was rugby season in Tonga, and we were on the back of a queue. Tensions were high between Tolo and Atele, and we crossed just in front as the school came out. And they were all running towards the ute. And someone grabbed me from behind. I didn't see them. And I thought that was the end of my life, to be honest. But Sione reached over and pulled me straight back in, and that's something I'll never forget. Yeah, just brief thing. Yeah, but Kim, welcome to the family. All of Kim's family, all Whātu. Yeah. Whamalot ke whaiwhakau, we're almost at Wata. My auntie from New Zealand who's come all the way this way for Sione and Kim. Just hope that he's had a good feed. Go ahead, Malo. Ka taki pē, I'll try to keep it short and sweet. But I met Kim through my best friend, and I just wanted to acknowledge Kim's friends who aren't here. So I met Kim through Mishka Kupu Sulaki. And I know Mishka and Vika Binomi McFarlane are very important to you, Kim. And I know their heart is here with you. And so Mishka and I were talking 8 years ago, and she said, I think your brother's talking to Kim. And I'm like, cool. Fast forward, and here we are. And I'm so excited to gain another sister-in-law. As I sat with the bridesmaids during the service yesterday, they were all crying. They were like, oh, it's so sad. But in my heart, I was rejoicing because I was gaining another sister-in-law. I don't need to remind you of God's love and grace because that shines through you, Kim. I'm so proud that Sione has found a woman of God. And it reflects in all you do and say and share and support. Ko iai, tala mono atu, may you both have a blessed journey ahead. I can't give any dating tips because I'm still working that out myself. But I do share something from our late grandma, who I know meant so much to Sione. And thank you for supporting Sione whilst the passing of my grandma happened last year.
Si kau mai pe a Kim o Zoom he whakawhamili I he whiawhi ki he whiawhi. Because she knew how much Sione's heart ached from Port Hedland. Ko iai, if I have a tip from your late grandma Sione, ke lea ke hanga tonu. And I tell Kim all the time, Kim, don't let him get away with it. Speak up. Because I know she's lovely and quiet. I go, you tell him off, Kim. Don't let him get away. O teke kata kata, ko tala ki ai. Le hanga tonu ki ai, ko iai. As you continue to Port Hedland, may you be reminded that Jesus is the cornerstone in all seasons of life. When your in-laws are annoying you, Jesus is the cornerstone. When you're upset with Sione, Jesus is the cornerstone. When you miss your family and you're away from your family, Jesus is your cornerstone. When things seem uncertain and the future is blurry ahead, Jesus is your cornerstone. Koe ai tala monua toki he whaafamili. I too will be joining Offline Fusi on the annual trips to Port Hedland. O whalahi atu kia Amelia, pēwhoki kia Charlie, as well as the siblings. It's lovely to now become one. Ko iai whakamalo atu from the Puna siblings. I'll pass on the mic ki he whunga Stacey, but toki whakaos mai he whaiwhekau malo. Ko le peke o hufanga te ngai tala whama whakatapu ko osi hono au whaki. Ka ata pe mua moau. Ke whai peha ki whakamalo no. Mo tala peha ofa. Me he wholau koeni. Ke kau mai ki he whaamiri fo o koeni. Whakamole mole atu. Ka pau ko whakaloloa. Ko wilo pe mauloloa ai taimi. O whalahi atu ki he whai whekau, pēr moe whatongia mahu inga, ko ke tongia e whaamiri koeni. O koe ai manatu, ki ngā tau ki mua atu, na ukau whakataha moe whai whekau, I he whamanatu whakailonga I ai ako koeni a Maria, pēr pehe ki hono ta uataha. Pēr koe whiwhia lahi o koutou kau whakataha moe whai whekau, I te pire koeni a Sione Kumiatu, pea mokimi I he aho ai au tau iai. Koe kia ha tūngarea ka koe whakahoko atu pēr ofa me ho wholau koeni na e whai mai mei Nusila pea hanghange ko te mei mei. Lere mai e o ngoi maa ki aki tana pe koe whutaimi whaingata ai no whe wholau aki. Ka koe haa ko toi haa wai o koe pe ka o whe whine heni ke whai e whakafofonga o aho ai au tau iai. A whai peha ki o ngongo nong, au pito pefe kau aki moe wholau koe ni. A whai pefe tūtake ange tangata ika Sione, toi wiketa, whai ai whe pōtala noa aki. La tai whangaula, koe hai mea koko ki hok wholau, pea talang, kua weni te ualwatu. Whe maari e tangata eiki pea whaiang, whe hok ngā we, whe hok whamiri, si o ke whe wholau aki mo ngai whakangatangata. Pea talangi ki ai. O whai pe ai lotu ke wholau koe ni. O ke tā mai peo whe unga mo mea pā mai ke te au. Pea ngā sānia ke te au. Koe hai mea koko. Koe mea koko pā mai ke te au. Koe hākau ka toki alo atu ai. O ka iai hamate e whai. Kai ke uwhei ngā tu I he mo ui ke tau wheiloaki. Pea ukau whakataha I e whia pea ki moki motolu. Pea whai akia e mapōtala noa mahino te uha. Pule lulu peo I wuken koni wutau situa kai ko toi tātu ko osongo fulu ki ai. E mai ka mea koko, e wha mole mole atu. Ko ririu e whakau hei kai ke utoi aluatu. Ko kau whine nai Nusila. Ke whai e whatongia. La tai whangauna na kai ke pehe e tatala noa.
Nai kai ke te pehe e tatala noa. Koe hako ke liliwai ho whakakau-kau. Kia tang, whamole-mole atu kau ente Puna ta pongpong. Ta whai akia. Na koe uhi ngai a o kou iheni ai he aho koe ni. Whamole-mole atu e whakamalola. Ki he ongo family loa. Family whae akimi. Mono family whamalola he atu he whakalangi-langi. Moe o whakua whae. Whamalo atu kālo ka malei moe family. Whae a Sione. Pehe kia murikitonga moe family hono kotoa. Family tamai a Sione. Koe ia harea whiunga ia. Koe maure aini koe swai asina te maia. Whafofonga atu ki mautolu. Whia kau peke o ata whamalo. Tala atu moe ofa. Ofa atu Sione ka pehe kia kimi. Tala monu atu he teu oi wholau. Hange koe whanongo ke ngahi rea pe o manatu ki he mea koe ni. Ki he whatu oi whala. Ngahi whiunu ke he ko whanongo kia he aho koe ni. Utau whatua ki ai whala. La langa ai whala aki kau mai ki ai whiunu ai lotu. Whai whekau. Family. Setuata. Ngahi whae ngahi tamai. Koe ngahi whiunu ai ni ko tau hanga whatua ki ai whala. La langa ke whewheka. Pea ka pau e homo e tau whatu koe ni. Hei kai ki ahatu Amerie. Ka koe aho ni tau whatu he lotu. Maha opo lelei. Ai whala ko tau whatu. He aho koe ni. La langa ke lahi. Ke whai ki ai nofo. Ai family fo o koe ni. Ata e o whalahi. Pea ko whakaose aki pe kurea. Ai konga koe ni me lau ai tohi. E hanga hake hoku mata ke ngahi mo unga. Aia o ku hau me ai hoku toko ni. Hau toko ni me sihova. Ne tau hea langi mo mamani. Sione ka makimi. Pai ke te aha wheitu e hau me ai toko ni. Hau pe mei olunga. Me tau eiki whamo ui. Ngā tarea o whalahi atu. Whakatolo watu. Lawe i pei ko mau lolo ai aho. Pea ko mou ongo sia. Tuku pei ke whakakakato e whatongia. Hape haki hii whakamalo e lava. Tau ki whakaosi e ongo mea mari mo i whaifakau. Whamore more atu pei. Nai tu hoku foha whafofonga e. Pot ngau e ako whakaristiane ko ia Sione mo mea. E koe tala maria e ahoko kua tueiti a Sione ia me. Ako whakaristiane. E koe angai whakaamu hoku whoha. Whie mau ke langa e whare. Ka kou kore ang ko hoku whoha. Masi. Kai te tohe haki whiwhine. He whie langa whare. Ka koe sio mai pe ne mātua au na kia koe. Whakakaukau nau ake na masiva nau ano tauhi koe. Koe whahi ngasina koe nā te ke wholo me koe e ngungu mo to koto ka kato e aho. Kai ke. Tau whie lahi. Koe ulomotu ai wha, family e wha, whakataha mo yongo siasi. Tau whakataha mai o whakamu oni. Ki he langa e whare o yongo mātu a koe. Wa e tau rea, tauhi ho mo whekau aki ke mālohi. Pea mo uilelei. Ono whakarea e taha ke mahinoang he tau whanau. Kia Sione mo Kim, keep your relationship healthy. Pea kai uhui ngā ia, e lava ke tau tauhi lelei a e tau whekau kau aki. Au tala noa kia ia sāme o aho koe ni. Tala e he langi e nau ia o e otua. He ku tala noa mea ai aho koe ki he aho koe. Pea whana mea ai pō koe ki he pō koe.
fa sio pe matu ai na ga na usiako na fa sio pe ke langi pa na utala ko ahola ale le ya pong pong ko misteria o tua ko tau fe kau kau aki talu mi he fala ite mo e frata mai a ngai family o si ilope he family tak tak ho na utunga pe tau mamata he tau marini ai fe ofa aki ai fuaki e koloa ai fuaki e paama he ko tau no fo family wa family eiki wa family faiteria ya ngai no fo pe au takita ha upe ngahi ulu motu a neongo e nau kehe mo nau fatongia ka nau ami pio tao maki ke mau luta pe ai fe ofo ofani moi merino i ki mari koini a upe ki ahoni ai fe tau hi aki u tau fai ke nai malanga mari e fai kau he ahoni ki he ngao e ai ngahi kupu e sino ngahi kupu kehe nau fai e fatongia kehe ka u nau tahape talamai he mata ke he vai lue at pe au ke mata pa talamai he mata nima frawa mata pa nau fogo to pe ki atamai mo loto nau fe kau aki pe me amali ya mo misteri tau ikuna ai ngawe u tau fai he a ko ni ko mafi be ya oi otua Sione mo kimi hange ko malanga na fai fe kau kai ke mo lava mua ke mo ngawe ia te ki mua pe kai ke mo lava ngawe independent you have to do everything upon yourself. John can't do that without Kim can't do that without John. This is how you can work your relationship healthy ko yo wai ofala yatu fonga tu asiasi malo atu ke se tuata tauhi ka ma se tuata so mila wa henga malo ma ko lo lei ka mai fa e mo tamai mo family ko to na ku lo pia wa kimi fa le atu mo wesle tu a koi mo keles time ko ki pole la a taki mo amai a kimi he po ngao e kala mo sio pia ka kimi tala pe hono fofonga hono ulunganga teke mama heni maua to tala mai be Sione ya ha ho fuha na ka nga me emosione tala no mai ka kimi os ilo pe au ya he kusia ge fotunga ene mari a honore ya manu meri ia fa malo ma ukolo lelei mo namo atama lelei ta koe ko to ilo au te na wa ki Western Australia kai ke ko tau ngawe e siasi ono teu ki na tolu ke na wo ki mamai na ma ope na relationship ia kalaisi o ana tau tu atamaki yo ngo ki ma tu ago ni ko ko falala au pito au ki he mo ui a kalaisi ia te ki nawa o flahia tu ki ato to ko mo lotu ka fe fine o esfil ha taimi koe na mau pot ngawe tala vo wai to ki fanau i Sione he lau tu fa sapate na tau kau ko to ape i hono na moa i ki tamasi i ko ni leo ngau tau hinga he funga waka ke ko a honi ko me a ke ko tau ke tau pore ai ka ko tau fe a kau aki ko kalaisi ia tau fe kau aki ko matai ko loa ia mo ui mo fononga au tau fai deve vai malanga tua fatu Kore ke u
kau ngā whakamaru atu he tara whakatapua. O e kātoanga mo eiki e kamatanga o e ahokoni. Pea tuku pē mua e noa tu Paula keu. Whamaru pē ai o hō whanga ai i ngai tara whakatapu kotoa o e ahoni. Ko wipe ko lave i ko na paka maari e ai mea kotoa pe. E whaifkau ka umai a Kimberley pe pea mo Sione. Pa pehe ke he kau whakawhi kotoa o ngāhi whāmiri. Pa pehe ke he whai angaloto ku tau kāto i ai i he koloa ko ia o e ahoni. Kai keu lawe i roa ki whaha whakauha. Ko fu mā uroroa ai pangaini. Ka koe whakaatu i ai whengau e aki ko tau whai. Ka ko pehe ke whai peha ki whakauha no pe. Lawe i peau me kamata anga. Ai ngahi taranoa me rie ka Kimberley ka umā Sione. Paku whakafoki, whakawāwawe e whakaukau ki he mō me niti nau lawe i ai ai whine mui koen pa mo e tarawou koeni kamata mai me he tāhiwa hiwa waru, tāhiwa hiwa ai ki he wāwhe. Pea whai mai ai e whanonga, pea hoko mea i ngahi manga i hara o he whanonga anga ko tau whai i he lotu pe mo i siasi pe au ilo lea i ki naua. Pe tā ko ku whakautua pe i he whakautua koni ko neu i ai pe au nofo pe o tara loto pe mo hoku loto o hangega ngai tara noa o e ahoni ta koe whiohi anga pe ia o i whamiri. Pe tā ko kau he whamiri he kutupi ko tupu aku me koulo molofanga. Pa pehe ki ui, ko ngahi whamiri pe hau taki ia. Lawe e ahoni ai whanonga ke ngahi tara noa, pe ko whiwhia loto pe, ta ko kau pe mo au he whamiri. Pa neo mo hoku konga mo kau niu e, koe pe poke hoku konga mo kau niu e, ta matok tara noa wheroaki mo i whalau me nu sila, pe utoki lawe i le rei ai. Pea ko tāni ko au, ko mō kui, ko mō kau ngā tupu whakatahia mo mautolu, mautupu anga me kau haa moa. Ka ko aku tāna noa ka uhi ko Sione. Nau ke i he tonga Paris, o kaua Sione he whaki whanau nea mui hora mātoa ke he lotu. Lato e whakasāpate, koe whakame, ko hāpua e whahi porokarama, o au he mau wifi na e whai. Ko hifi na e whai he tonga Paris na kaua Sione, te pehe ki hono te hina, pa pehe ki a Maria na ndau kau kato hifi. Pa ko nau pule hifi ai. Pa ne uongo e ngai mea mau ilo pehe Sione, ko hono kai ngā au pe pau uia. Ko ne ilo pehe kai te ulawa o tai. Pea pau ule vai he mau ifi. Kai whai pe, ta koe tamanga le rei pea Sione ia. Wa umai ki he kuonga kon ki mui, e whanongo ko teo e, ai mau hoa Sione ka Kimberley, pau ilo leo ta koe tamanga le rei pea Sione ia. Hoko pe ka sānia koe tamanga le rei. Ko ia, neu ilo pea Sione i he wā umai me i tonga i he hiwangu funtopulahi. I mau whiohi i he lotu o a umai ki he ākoini. Ko Kimberley, i he tūko e wahenga lotonga e anga e mau whengau e aki ai, mo nau pot siasi, mo mau tolu koini me i eswila. Neu ilo ai e ki tahine koe ni, e mo neo ko mātua. Ni te kei mau fu maheni, ka nā mau whengau e aki. E ngahi mea ai wahenga lotonga. O si mai ki ngahi tau si pe, ko whai, ko whakataha mau ngahi whaanga lotu, kau ilo ai a tōnga mo i a Kimberley.
O hanga atu ki he taonga mo I he siasi pe mo lotu pe na e tonu. Na e tonu e tahulot na e whai Ameria pa mo jari ki hono ohi haki o Kimberley I hono au ki roto whare. Pea kamata mea I e ku ngā au e whataha mo kai ngā lot koe ni pea mo e pot ngā au e pa hoko ai a Kimberley koe taki he pot ngā au e. Ni hoko koe whai taki anga o e rotu. Mea ko tō peo ki ei a e pot ngā au e a taravou mo whine mui o whai ngofua hono tataki e Kimberley. O moi pe rea ne whai he se toa ta nai kau ia I he kautaki ngā au e mateaki I he rotu kau ai a Kimberley. O mau whanonga mai ai peo au ki he ngai tau lahi o au mai ki he taimini kei nope a Kimberley ki he potu ngā au e. Whakakolo ai o kou ilo mea ki nā ua. O kohoko ai a Kim koe taki o e potu ngā au e hake koe lau e se toa ta ko oslot whehu I a Kim. Pana kwhai pe e teu I mau ngā au e na whai ange ko huke a ko naki ka lawa hane po maranga kana kei tuai a ngā au e ko ia koe rahi e whakataputapu I. Alweni ke tau e ua whakataputapu I e lotu pa whai pe e lot whakawhamiri me api. Ako whiawhia he sio ki a Sione, koe hui ne kau ia ki whanau ne uohi hake, mo ki nau tolu I he iwi a eswila na mau ngau e whakatahai. Aho koe te kau I he whiawhia, te kau I he maawhana, koe hui koe whakapoto a tataki kua whai, pa koe tau hangepe koe taranoa koe tau whanongoa I he e ngai maranga o wholawhola o kātoanga mari koe ni. Koe mea ko tōpe o tau tuku ke eiki. Koe ia une whai ho tau whakawae, koe une whai ho tau langa. Koe une whai ho tau malu I, koe he maheno pe. A potu ko tōpe te tau iai, ka kuiai ai eiki, pa moi pe taranoa ia sāme, koe potu ia e hange hangou e uheina. Pea whonu ai ahono ngāhi tāpua ki, koe hui o awhio ai eiki. Langa whare o whai mo tau pou ki he langa whare whao koe ni a Kimberley pia pia mo Sione mo whakawae I he eiki. Ngai ako naki ko toa ko whai he se toa tā, ko whai he whai ke kau pa pehe ke whamiri tau nofo mau ki he eiki. Ka pao te tau whakawai vai o kai ki tau nofo ki he eiki pa whai pa kura noa e tau langa o hoko ko whakaongo sia. Ka koe tau nofo ki he eiki koe tāpua kia o mo ui. Ka te tau whanonga mo ia, Sione pia mo Kimberley, mo whakawae I he eiki. Koe tene whai ho mo whakamaru, koe tene whai ho mo tataki. Pa koe tene whai ho mo whakahino, pa koe tene whai ho mo tāpua ki. Whawhawho ngātu, a whangalot pe tani, ka e mā, a ko mounga kareware, ko hongo whangalotu ia, ne ia ia Kimberley. Whatange pehe ki ke talamonu atu, ke te koe, kia moua ko uhi koe langa whare kua whai. Whausi a he whakahoha ko whakamalo atu, sānia ka umaa karopea pehe ki whamiri. Pehe ki wharau menu sila, ia tuli mai ki tau kātoanga I a koe. Whakamalo atu, ia Charlie pia Ameria, pa pehe ki he kainga me I prehake. Mālo apito homo ofa pa mālo tau whanau, tau whawhetai peke he eiki, ku tau wau kia kohonga, ku tau kātoanga pia mo eiki. O tāki peke hifo mai no lau maari e, toka ringo he tau whanonga, mo hiki whanonga o te whai, I tau whanonga I mei tāniti, tua wātu, mālo pito. Te atu, pia atu. Kore peke o huwhanga ngai whakatapu. Tua si a whakiatu I moani, ka whahagi lea. Ko ki sio ka kimi, koe wāwhe hongo furu ia. He mau alu I konferenisi ki Tonga.
O vale ko sia ko tahine palangi taulunga. Tau poto taulunga. Ako e mea pe ko vale he tra fare. Ako toki mahenia mo kimi wa fa ho folo. Pea mau pe tau laki hi pe he mau practice e aptanga mo mea conference mo mea youth. O mai e taimi ko ia ko whakakau-kau, ko kimi ko e tahene anga lelei, o ko wash material. A ko e taimi ko ia nau kei whakatamai ki pea hana mau i tā noa pe mahi na whiha. A ko e ma tala noa, pea ato e kamata tala noa, pea ma ilo whakapapau ke whinangalo pe eiki ke toki hoko pe mea koe taime eiki. Kak mau whakamalo atu pe mo mea mai, ngahi ako naki. Koe tau kosi nau i Port Hedland, ko alupe kia whainga. Kak ma wha telefoni pe mo kimi o whai ma Bible studies on Zoom. And we did a Bible studies on this verse, Psalm 127. And when we spoke about the verse, unless the Lord builds the house, and we spoke, we can't build the house. We can't build the house, the Lord helps to build the house. The Lord must build the house. So we thank the Lord for building this house and the foundation, our faith. And I just thank you to Amelia and Charlie for giving me the green light to marry your daughter. And I can't thank you enough for accepting me into your home every time I come around. I just want to thank my family as well for helping out today, and Kim's family, for everyone to put everything together. Putting everyone's time and effort and money into this for Kimberley and myself. And yeah, thank you, wifey, for marrying me. I don't have much, but I just thank you for being on this journey with me. And I know the Lord has a plan for us. Whakamalo atu kia walamotu. Tata ke tau malanga ahoni, whamalo atu whangaula, whala mai me Nusila, kea moe ngai whanmili kotoa pe, mo ofa mo kia mo kimi. Kai koe ahoni pe, koe from the engagement as well, o wak mai kia ahoni. O whamalo lahi atu, o whatu. Kona peke o whangai ngai whātapoto peko o Sione whaki. Ka tā moku whaki lea whamalo. Ka ki mua ia ko loto pe ke tuku ha whawheta i ma whamalo ki o tua mawhi. Ko hiko ne tau hi ofa ne whai. Tau au si ai. Aho whakakoloa ko i ni. To God alone be the glory. Every good and gracious gift is, I believe, is from God, from above. And Sione and I are very, very grateful for each and every person that's here today, that's contributed, that's stayed up late at night to cook, to make our outfits, just to make this day as special as it is. If we were to stand here and name names, we would be here for eternity, trying to express our love and gratitude to our families. Praise God that we get to become one whole family in Christ alone. Sione,
my husband. I prayed a very, very long time ago that if it was the Lord's will for me to marry, that He would show me two things. That the man would love the Lord, God with all his heart, with all his mind and soul, and that his fruits would be a reflection of God's love. And just on the journey that we've been on, I know that it's only God's doing. I believe that God has a plan for each and every person, and I believe that, and I've learnt that from God, that each and every person is worth the cross. I know it's, everybody's been giving me a lot of praise today, but I just want to give that back to God, because everything good within me is everything good from God, and my shortcomings only the Lord knows. So I thank our parents, Paula and Sania, for accepting me. From the day that I met Sione's family, you've all welcomed me with open arms. Not only his siblings, but the rest of his siblings, his cousins are his siblings, and they've all loved me, and I'm very, very grateful. And I can't express how much I pray to be a good wife for Sione, so that I can help him when he leaves. And to my parents, 30 years I've spent with my parents, and this is a new journey. And to see my mum and dad smiling, that means everything to me. So to know that they're that I'm married now, and that everything has gone to plan, I just am very, very joyful about. I have a special bond with each of my cousins. I have a lot of cousins, and each of them are unique in their own way. And we have a special bond, each of us, and I love to encourage them as much as I can, because the journey's not easy. It's not easy to pick up your cross and carry it. And no matter what, I always want them to know that they're loved by the Lord God. And so I'm so grateful that I now have more cousins because of Sione, that I get to just share and love on, because I believe that what God teaches in the Bible, to love, is the most important thing to have. Everything else comes after that. So no matter where Sione and I journey to, we won't have much, and we don't always know where we're going to go. But if ever you need anything, encouragement, a place to stay, help with anything, we give our hearts to that, because we want to serve the Lord. So I thank the aunties, the uncles that stand by our parents' side to bring together everything that's here today, that's presented before us, and our church families. They're so important. I know that many people wanted to celebrate our wedding, and we apologize that not everybody could be there, but to us, our church family was just as important as our families. And just a word of encouragement, God tells us to go to a quiet place and seek Him. And if ever there is a time where you feel like you don't matter,
God will tell you, and He will show you why you matter. And, you know, God's timing is the best timing. God made us wait 8 years, and God separated us for 8 years, you know, so that He could bring us together for such a time as this. And Sione, wherever you go, I will go. Wherever you lay, I will lay. Your people are my people. And where you die, I will die. I love you. God bless you all. What a beautiful ending. Kimberley returned back, you know, what Sione said to her at our engagement ceremony. It's a beautiful, beautiful thing. Ko lawe I pe ko mauloloa, pe a he kai ke whea whakaloloa. Ko e whakamalo o ko whai he whea whini, ko os whai e u whakamalo, ko whakamalo ko e lau maari o e whia. Ko e lau maari o e merino, ko e lau maari o e whe o whaaki, ko e lau maari o e whe whalala aki, whai ake a wheo hina tau whai. Tālo pa me he whea whalai te o a o mai ke he ahoni. I really want to say thank you, especially for the spirit of joy, the spirit of peace, of hope that we shared since Friday and this afternoon and right now. And I hope it will continue to remain amongst all of us forever. Ko whaambeke o wai ngalo ai tau manatua a tau ki whanua, I he whanonga o knau whai he whakakeake koeni. Ta tau moia e whaamu ki tau manatua a Sāmiu ke mohenga mamahi. Papehe ke ngai kupo e whaamiri, koe ke nau kau whaataha he ni ka uhi. Koe ngai whaingata ake he kehe. Ko whimau peke o whakamalo mamahi ki he leo e tau whanau na nau whai whakamalo I he ahoni. I always admire the courage of our young people to stand up and say or make a speech or say thank you. And I want to appreciate what Semisi said today and some of our young people. I'm not like Semisi's dad. I always remind people to not judge the book before you open. From the cover, you need to open the book and see how beautiful the story is. Ko uhinga I lea pehea e se tuata ku whakaloto pea ia se misi kai whakaheriaki pe ko uhi ko ene o whahono foha ko ene. But I really encourage our young people. Sione and Kim set the right way and the right path. I really encourage you. I'm so looking forward to continue the celebration. Pea ko whakamalo lahi atu kia ki mautolo hono kotoa. Ko whiawhia ia te au ia Kimberley pea mo Sione. Pea ko whimau pe ki hange pe ko ngahi lea e ahoni. We all done our part. Will not interfere in your journey from now on. And I hope the rest of the family will join me on this. The only part we play in this is to pray for them. Siliana or your Tonga parish, you are sons and daughters of God, and wherever you worship, will support you. Whakatoa ko tuko whakamalo pa mo langi ki he eki. Whakamalo lahi ki he ongo tauhi whakalau maari e kia Sione Mila, pia pehe kia mafua he es ko maafu. Ho mo tauhi ai o whiwhine pia mo e whoha koeni o a uke he aho whakawhiawhia koeni. Malo ere noa ho kei mea whakalangi e whihoianga koeni. Pia ko whakamalo atu. Whakamalo ka Paula, ka mahono hoa whaa. Kai ke mau whakatonga ngai a taimi ku kei heni ai the whole time o tokoni ki hono tukuange polo kalama koeni. Whatawang peke tāpo e kina koe e ki he ngau lelei o whai ka o maho hoa. Mau whakamalo atu e o tua koe tāpo ake o e ahoni. Pea I he peloki aho mau ulu ke whai e loto e ahoni. Mau mana tua tonga. He kai ke ngalo, ha whehui anga te mau kau ki ai, he kai ngalo ho mau ki whanua. Ta tau mo ia o tua, mau mana tua I he aha koeni a Sāmiu, ke mohenga o e mamahi. Ka o maa ngahi
Kupu whekau aki u kai kenau I heni, kau hiko ngahi tūtū ni keke. He fo haononga, pia mho whia maari e mā ki nāu tolu. Mauhapaia ta Sione kau mā Kimberley. Whakawhetai eiki kua nai kunai a honi he lau maari e to tonu o e whiohi ai kakai tui ai a whiona. Mā loho teu teu I mo tauhiki na ua. And this is the right time. Your time is always the right time. Pak mau whakawhetai ai eiki. A manaki ke na whanonga tu I he weke uhanga maina. Whakamalu malu, pia ke ta whaaki. Pia ke tauhiki na ua I he malu e tō kupo e a whiona. Tāpua ki mai ai whāmiri kotoa. A ki mautoluni, ka mau katutuku a ve hao ki mautolo ko mau ngai aptauta. Patu ke mau whi o whaaki I he lotu, hufia, pia whai mui whawhawhetai. Whai lotu ni ho hua whasisu, ka koho mau whamu oi. Amen. Keresa e iki ko sisu Christ pa ma ofa ai o tua. Wheo he lau maari e mā oni oni. Ki a tek tau tolu ko toa ia o whai pia ta ingata. Amen. Calling me, I told my auntie, I can't say no. Oh, yeah. We're good, we're good. No, I'm fine, thank you, honestly. So please take it. I'm sorry. This is for This is for the kids. No, doing it Josh and yeah, I'm thinking for them. Yeah. No. I'm so glad that I said that we were all together. I know. I said to him first, I'll open the door that we go after